బాగుండదు. ఇప్పుడు మొత్తం ఈవెంట్ కదా, ఇది బాగుండదు. సో ఆప్షన్ నిన్న చెప్పిరంట ఆల్రెడీ 150 పెట్టుకోవాలన్నా సపరేట్ లైవ్ కోసము, వాయిస్ కోసం అనేసి అన్నదంట. ఏం చెప్పలేదు అనేసి అంటున్నాను. ఇంకోటి ఇక్కడ చాలామంది ఇచ్చినారు, చాలా వరకు తీసుకున్నారు, 3-4 అట్లా. ఇప్పుడు ఇలా లైవ్ ఏమో మనకి పెట్టినారు, మనతో మాట్లాడేది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అరేంజ్ చేయమన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాం. ఒకసారి మాట్లాడు. ఒక అతను ఉన్నాడు, అతను 4:30 ఆర్షన్ కదా. సరే, ఉంది నా దగ్గర కూడా ఉంది. ఓకే, आनंद पशुपति सर पैनल आनंद पशुपति सो फेसिंग celebrity board of trustee member Dr. Moksha Adhikari. We start from market analysis, then we take all the organization running services, testing the entire analysis of We help for market research, whether it is to reach your goods to that country or not. And we take all the trade compliances, every business that exhibit research and all, we take that. So that is our choice, right? Yes. Corporate lawyer, Supreme Court lawyer, officer reporting. Whatever is relevant to the entire thing, 2 things. 1 and 1 lakhs is check context. we are in a startup, so we haven't get it. I never saw you I was looking at it. Take it out. Because we are there in the I request everybody to assemble at the gate so that we can do flag hoisting. Flag hoisting is for registration of Felicitation. Data registration होगा, बुक होगा, मेडल कार्ड होगी, दाना कार्ड फॉलो करके आप नोटिस करेंगे. Thank you. ఫోన్ చేయమన్నారు. గౌతమ్ వెలివేటి బ్యాగ్ వచ్చి లాస్ట్ సెక్రటరీ ఇచ్చాడు వచ్చి ఉమెన్ నెంబర్ శ్రీజంగారం అమ్మ రండి ఉమెన్ మీకు కూడా రండి మీ అందరూ సో ద టీమ్ సరిగా రండి ప్లీజ్ కన్వీనర్ the team
The Sanatana working team. Sanatana working team members. One second. Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki jai. Stall store వాళ్ళు స్టాల్ బయట ఉన్న వాళ్ళు అచ్చా షూట్లో ఉన్నారు షూట్లో ఉన్నారు మాటివే అమ్మో అయిపోయినా ఇక అయిపోలే అంట నేను అనవసరంగా వేరే మీటింగ్ అన్నింటినీ అర్జెంట్ అండి ఒకరోజు సేమ్ బండి అది కూడా విజిటింగ్ కార్డ్స్ పెట్టమన్నారు విజిటింగ్ కార్డ్స్ ఇచ్చి పంపించండి ఎక్కడ పెట్టాలి ఇక్కడ ఫుడ్ దగ్గర పెట్టాలి ఫుడ్ దగ్గర పెట్టాలి ఇదో ఈ ప్లేస్లో ఉండాలి గుర్తు పెట్టుకో అది ఇది వస్తుంది పైనుంచి చేస్తారు కింద నుంచి అనిపిస్తారు అలా కింద నుంచి ఉంటుందో మొక్కల పైన ఉంటుంది అందరు పైన కాదు కింద నుంచి చేస్తారు అందరి పైన కింద కింద ఉంటుంది తింటామా అదే మనం ఈ నుంచి ఉందామంటారు ఫ్రేమ్ వస్తుంది లేదు మాట్లాడమన్నారు ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు అసలు
నాకు లేదుగా ట్యాగ్. మాకు ట్యాగ్ లేదని ఆపాలి. మా అన్నిటికీ కావాలి కదా. ఇక్కడికి వచ్చారా? వాయిస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇంకోటి Z150 కెమెరా వచ్చింది. నేను చెప్పే వాళ్ళు ఇస్తా అన్నారు. ఆ సార్కే చెప్పిన. మీరేం చెప్పారంటే దీనికి వాయిస్ రాదని చెప్పాను. వాయిస్ అని అదే వచ్చింది ఇస్తా అంటే తీసుకుంటా అన్న. ఓకే. Questions from them. లేదంటే స్టాండర్డ్ మనం తీసుకొని రాసుకున్నాం. క్యాజువల్గా ఆ సర్వే పోయి ప్రోగ్రామ్ ఉందని అడుగు. అంటే స్టే ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందా అడుగు. పెడదామా? వాళ్ళు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు. చదవచ్చు. నాకు ఇట్లా వచ్చింది కదా. ఇద్దరు సేమ్ ఇయర్ పోయిందా?
శరణ్ గారు, కన్వీనర్ గారు వేదిక దగ్గర రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. హలో ఏమన్నాయి వస్తున్నావు లేదు వేసి వచ్చారు ఎవరు నువ్వు వేసి వచ్చి
మీరు కూడా వదిలేసేసారు. అవసరం లేకపోతే చేసేస్తారు. అవసరం లేకపోతే యూట్యూబ్లో కావాలి. యూట్యూబ్లో కావాలి. ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ కొంచెం థ్యాంక్ యూ నేను బుక్ చేశాను సార్ కొంచెం మీరు ఒక స్టాల్ అంతే. ఒక స్టాల్ అంతే. కొంచెం ప్యాక్ కొంచెం ప్యాక్ ఈ ఫంక్షన్ అంటే ఇది అదే కొంచెం మీరు వెరైటీ ఉండాలి. ఇంకా మీరే కొత్త అదే కొంచెం వెరైటీ ఉండాలి. ఇంకా మీరే కొత్త మీరు ఖాళీ ఉంది. अभी नहीं हाँ अभी नहीं कार्ड लीजिए कार्ड लीजिए अदर ईमेल कर दीजिए या अदर ईमेल कर दीजिए या జపం చేసేవాడు పెడితే కూడా టికెట్ లాగుతుంది జపం చేసేవాడు పెడితే కూడా టికెట్ లాగుతుంది ఒక 2 minutes ఒక 2 minutes కొంచెం సార్ కౌంటర్ సార్ కౌంటర్ ఇక్కడ వచ్చి మీనేమి సార్ మీరు ఉండండి. మీకు చెప్పినట్టు మేము మ్యాక్స్ అలా సార్ మీరు ఉండండి. మీకు చెప్పకుండా మేము మ్యాక్స్ అలా ఒక చెప్పకుండా మీకు చెప్పినట్టు అండర్వేర్ ల్యాబ్స్ అలాంటి వాళ్ళ ల్యాబ్ ట్యాబ్స్లో అలాంటి వాళ్ళ మంగళ షాప్ ల్యాబ్ ట్యాబ్స్లో ఎక్కడ మంగళ షాప్ ఇంకొన్ని పార్ట్స్ రేడియేషన్ ఇవాళ మెల్లో తీసుకుంటారు హార్ట్ అటాక్ కౌంటర్ యాంటీబయాటిక్ కౌంటర్ ప్రొటెక్షన్ అందరికీ జెండా అందరికీ జెండా
ఫోటో తీసుకో. అదే ఒక ఫోటో తీసుకో. ఫ్లెక్స్ లేదా ఫ్లెక్స్ లేదా అదే నేమ్ లేదా నేమ్ బోర్డ్ అదే ఆయన పేరు కూడా వచ్చాడు ఆయన పేరు కూడా వచ్చాడు ఆయన పద్మావతి
బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్లాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్
Expo
లైట్ కరెక్ట్ లైట్ కరెక్ట్ సో కొంచెం బ్యాక్ మిడిల్కి వచ్చి కొంచెం బ్యాక్ మిడిల్కి వచ్చి కొంచెం బ్యాక్ 1 సెకండ్ 1 సెకండ్ సార్ మూర్తి గారు మూర్తి గారు Technology officer of Denmark. So, నా పేరు శ్రీకాంత్ కోటేటి. టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ టెక్మాన్, చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ టెక్మాన్. ఇక్కడ సనాతన అసోసియేషన్ existing entrepreneurs also provide a platform. So I think this is a great opportunity for all us to be able to build their business and opportunity that is available in India has scaled up significantly over the last decade or so with what the existing central government provided a platform for us to be able to grow the opportunity that is available worldwide is significantly more than what it used to be. So we also see that the opportunity is right now significant. It's scaling up. Trends and changes that especially in the US with the recent election I think there's a plenty of opportunity. So I think Hyderabad have reached to a scale where the cities evolve and I think the current government led by Kevin Reddy is very supportive and helping to grow the entrepreneurs as well as the I think there's a entrepreneur leadership that is out there, and I think it will have an impact, a positive impact in the next several years for sure. Like I said, I think it's doing a phenomenal job. We gave all the entrepreneurs arguments and I think scale up their business. Played a
able to do much more impact to the current generation. I think the platform ఖచ్చితంగా బ్రాహ్మణ్స్ అందరూ ఒక ప్లాట్ఫామ్లో వాట్ సరౌండ్ గ్రేట్ అవర్స్ ఇస్ డూయింగ్. ఐ థింక్ ఇట్స్ విష్ ఎవ్రీబడి హ్యూజ్ గ్రేట్ అవర్స్. I wish everybody that we capitalize కొంచెం బ్యాక్ కనబడుతుంది. నమస్తే టు ఆల్, హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే, గణతంత్ర దివస్ శుభాకాంక్షలు. నేను శ్రీనివాస్ కేశపాటి, సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్కి నేషనల్ జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నాను, నేషనల్ టీంలో. పర్పస్ ఆఫ్ సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ ఈస్ టు బ్రింగ్ టుగెదర్ ఆల్ బ్రాహ్మణ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆన్ వన్ ప్లాట్ఫామ్. అంటే సంఘే శక్తి కలియుగాన అందరం కలిసి ఉంటే, కమ్యూనిటీలో కలిసి ఉంటే గ్రోత్ మంచిగా వస్తున్న ఉద్దేశంతో మనం ఇది ఆర్గనైజేషన్ 2018 నాడు ప్రారంభం చేసింది. 2018 నుంచి 2024 వరకు ఒక ఎత్తు అయితే ప్రతి సంవత్సరం డైలీ లాంచ్ చేయడం, మెంబర్స్ అందరినీ బ్రాహ్మణ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అందరూ ఎక్కడున్నా కానీ వాళ్ళందరినీ ఒక ప్లాట్ఫామ్లో తీసుకురావడం మా ఉద్దేశం. దాంతోపాటు మన సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ ముందు హైదరాబాద్, తెలంగాణలో హైదరాబాద్ వరకే ఉండి అది ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక ఈ 4 రాష్ట్రాలను పెరిగింది. సో దాంట్లో మనం చేస్తున్నవి 4-5 వింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఉమెన్ వింగ్ ఉంది, ఒక యూత్ వింగ్ ఉంది, ఒక జనరల్ వింగ్ కూడా ఉంది. సో మేజర్గా ఐటీ సెక్టర్కి సంబంధించిన వాటికి సపరేట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ వాటికి సపరేట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు మన రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించి కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా సపరేట్గా వింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. పర్పస్ ఏంటంటే టు బ్రింగ్ టుగెదర్ ఆల్ దీస్ పీపుల్, కలిసి కొలాబరేషన్ చేసుకోవడానికి, వాళ్ళకి మన వ్యాపారాలు ఎట్లా పెంచుకోవడం, దానికి మనం రెగ్యులర్గా ఫిజికల్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసుకుంటాం, కాఫీ టేబుల్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తాం, యాన్యువల్లీ వన్స్ మెగా మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తాం. ఇవాళ మీరు చూసుకున్న ఈ కార్యక్రమంలో సో ఒక బిజినెస్ మీటింగ్ అండ్ ఎక్స్పో అనేది కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఈ బిజినెస్ మీట్ అండ్ ఎక్స్పోలో ప్యానల్ డిస్కషన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ బిగ్ పీపుల్, వెంచర్ క్యాపిటల్స్ తోటి వాళ్ళతోటి మనం మీటింగ్స్ చేస్తున్నాము. వస్తున్న డెలిగేట్స్ అందరూ మన సి మెంబర్స్ అందరూ ప్యానల్ డిస్కషన్ జరుగుతున్న అంశాలని తీసుకుని ఎట్లా వెళ్ళగలుగుతారు అనేది తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇందాక సూర్యప్రకాష్ గారు అడిగినట్టు 2 విషయాలు. ఒకటి యూత్ వింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మన దగ్గర సుమారు 2000 మంది వ్యాపారస్తులు ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నారు. 2000 మంది వ్యాపారస్తుల్లో ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు 30 సంవత్సరాలు, 50 సంవత్సరాలు, కొంతమంది 5,000 కోట్లు టర్నోవర్ చేస్తున్నారు, ₹1 టర్నోవర్ చేస్తున్నారు, రకరకాల ఫీల్డ్స్లో పనిచేస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి మనం చేస్తున్న పని ఏంటంటే యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ దాని యూత్ వింగ్ ఉంది. ఆ యూత్ వింగ్లో యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎవరు చదువుకుని వ్యాపారం పెట్టుకుందాం అనుకుంటే వాళ్ళు వీళ్ళతో రెగ్యులర్గా కలిస్తే వాళ్ళ ఐడియాస్ షేర్ చేసుకోవచ్చు.
ఐడియా షేరింగ్తో పాటు దాన్ని మనం ముందుకట్ట తీసుకెళ్ళాలని కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళు వ్యాపారం పెట్టుకుంటే మన దగ్గర చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఉన్నారు, లాయర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ మనము ఈ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, ఫైనాన్స్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, ఫండ్ రైజింగ్ ఎట్లా చేయాలి, లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ద్వారా మీరు బిజినెస్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, దాని మీద కూడా మనం ఒక వాళ్ళకి గైడెన్స్ కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా చాలా సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ చాలా ముందుకి ఆలోచిస్తూ ఒక ఓన్ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా డెవలప్ చేయడానికి ఆలోచిస్తుంది. దాంతోపాటు ఫ్యూచర్లో నిధి బ్యాంక్ అని కూడా పెట్టాలని కూడా ఆలోచనలో ఉంది మేడం. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్. సో ఈరోజు జరుగుతున్న నేషనల్ మీట్ అండ్ ఎక్స్పోకి మీరందరూ వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. దాంతోపాటు సార్ ఇందాక మోడీ రెజిమ్ అన్నారు. మోడీ రెజిమా ఎవరి రెజిమా అనేది మాకు ఇంపార్టెంట్ కాదు. గవర్నమెంట్ తోటి ఎట్లా మనం పనిచేయాలనేది కూడా మనం కలిసి వాళ్ళతో ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా కానీ మనం పనిచేయాలి. ప్లస్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ ప్రోయాక్టివ్, ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఏ వెరీ బిగ్ వే. మనకి స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్స్, స్టార్టప్ ఇండియా అట్లాంటి స్కీమ్స్ తోటి మనకి చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో దాంతోపాటు అడిషనల్గా ట్రంప్ గురించి అమెరికన్ దీని గురించి వచ్చారు. ఇంకా ముందు ఆయన చేసిన టర్మ్లో ఆయన చేసిన కొన్ని విషయాలు లైక్ ఆయన వెరీ అగ్రెసివ్ పర్సన్. ఈ థింగ్స్ మోర్ అబౌట్ హిస్ కంట్రీ, వాళ్ళ కంట్రీ వాళ్ళకి బెనిఫిట్ రావాలని చూస్తారు. సో ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా తీసుకోవాలి. అవకాశం ఎట్లా తీసుకోవాలంటే మన ఇండియన్స్ ఇండియాలోనే ఉంటారు, మన బ్రెయిన్ డ్రైన్ కాకుండా ఇండియాలోనే ఉంటారు. ఇండియాని డెవలప్ చేసుకోవడానికి, వికసిత్ భారత్ చేయడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చింది. అమెరికాలో వాళ్ళు అమెరికా డెవలప్ అవుతారు, ఇండియాలో డెవలప్ అయితే సుందర్ పిచ్చే లాంటి వాళ్ళు అక్కడేదో డెవలప్ చేసి కోట్లు సంపాదించి ఆ కంట్రీ కోసం కోట్లు సంపాదించేవాళ్ళు మన ఇండియాకి కోట్లు సంపాదించబట్టే మార్గం చూసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అండి. మీరందరూ బ్రాహ్మణ వ్యాపారస్తులందరూ సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ తోటి జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళతో అసోసియేట్ అయ్యి మాకు ఇక్కడ కౌంటర్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకుని మీరు థ్యాంక్ యూ రోజు హ్యాపీగా పట్టుకుండే కానీ థ్యాంక్ యూ రోజు హ్యాపీగా పట్టుకుండే కానీ గౌతమ్ వెలివేటి రండి యూతింగ్ సార్ యూతింగ్ సార్ నన్ను చెప్పినా కూడా నేను యూత్కి చెప్పినా కదా నేను యూత్ కనెక్ట్ చేస్తాను. Good morning everyone. First of all, happy Republic Day. Myself, Gautam Muliveti, Secretary Youth Wing, Sanatana Entrepreneurs Association. So I'm into construction, so I'm second generation. So RK builders and developers in Utpal area, so we are reputed builders. So coming to see, this is 7th year anniversary, like December 22nd we have done 7th year anniversary. So from starting 2018 Nichi, we Amrit Kullapuri and other founders have made many entrepreneurs on one board. Of a table with the తీసుకొచ్చి, so not only Telangana, it belongs to AP and other 3 states also, and even we have NRI team. So we are slowly building up one by one. This is like one business expo which we have planned, and it was very great. చాలా మంది ఎంటర్ప్రీనియర్స్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి వచ్చారు. ఈవెన్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర టీమ్ దే హ్యావ్ కమ్ అండ్ కర్ణాటక టీమ్ ఆల్సో వచ్చారు. సో దిస్ ఇస్ గ్రేట్ ఛాన్స్ ఫర్ యంగ్ ఎంటర్ప్రీనియర్స్ టు కమ్ అండ్ establish themselves in 2C. So we have different delegates on this level. Thank you. So this is a call to all the young starter entrepreneurs. So if you have any business startup plans, please get your project reports. We'll all have a discussion over here and give us your startup plans. మన దగ్గర చాలా మంది experienced and చాలా high level లో ఉన్న businessmen ఉన్నారు. We'll give you a project report to them and we'll have funding and you can start the business and yes, you run up. That's it. Thank you. Thank you.
లోపలికి వెళ్ళిపోతాం. లోపల ఎండకి వెళ్ళేస్తాం. అక్కడ ఏం లేవంట స్టాల్ది లేదా సరే ఒక 2 కార్డులు ఆగి లోపల సన్లైట్ వస్తుంది సార్. ఎక్కడెక్కడ సన్లైట్ వస్తుంది. ఎక్కడెక్కడ
కొంచెం మిడిల్కి వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ అది వెళ్ళిపోతుంది. సార్ మిడిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో అది వచ్చేస్తుంది.
పరమాత్మ వ్యాపారం సాధించాలి, వ్యాపారం చేసుకోవాలి అనే మనస్ఫూర్తిలో సాయి మణికట్ట పూజా సంస్థలో గత 5 సంవత్సరాలు కాబట్టి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆనందంగా ఉండాలి, సంతోషంగా ఉండాలి. ఈ యొక్క సనాతన అందరికీ ఇవాళ బిజినెస్ మీట్ అండ్ ఎక్స్పో మరికొద్ది నిమిషాల్లో స్టార్ట్ అవబోతుంది. సో దయచేసి అందరూ కూడా కూర్చోవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అటేద్దామన్నా ఎక్కడ వేసుకుందామా అంటే కోడింగ్ స్టైల్ కావాలి కదా వీళ్ళు ఎలా లేపుతారు మనం హలో ఏమై
అప్పుడే బిజీ లోపలికి వెళ్తుంది మీటింగ్. మోడీ మరింత పొద్దున అక్కడ కొంచెం
आगे से लगा सर बने बना కలిసాం కూర్చోండి Good morning, ladies and gentlemen. We welcome our guests and distinguished business entrepreneurs to today's Business Meet and Expo organized by Sanatana Entrepreneurs Association. As the hush descends and the spotlight narrows, it amplifies the magnitude of the occasion we are here to witness. I am Sirisha Pulle, your MC for today's event and also General Secretary of Women's Wing C, and I extend a heartwarming welcome to each and every one of you to today's program. Our gracious and generous sponsors for today's event are venue sponsors Noma Convention, food sponsors IRA Premium Caterers, powered by Lalithium Hospitals, Lamintage Legal, LED screen partner Dot Productions, creative and branding partner Web Kutir, gift sponsors Rebridge Realtors and Braintree, videography and photography partner Harsha Chayachitram, media partner India Next and Nationalist Hub, and the event supported by Gen Hospitals and Asset Integrated Infosystems. Let us begin this glorious occasion with a devotional fervor by offering our prayers to Lord Ganesha through Ganpati Pradhana. We now invite Fankumar Shirmagaru to the dais to do Ganpati Pradhana. అందరూ కూడా లేచి నిలబడితే గణపతి ప్రార్థన చేసుకొని प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। जय श्री राम।
Please settle down. We are about to commence our event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. This is a symbolic moment that signifies the dispelling of darkness and igniting of thought and enlightenment. It's an honor to invite the dignitaries onto the stage to do the honors. We now invite Dr. Moksha Abhiramala, Member of Board of Trustees, Srikanth Goteti Garu, Member, Board of Trustees, Dr. Sarat Chandra Garu, Member, Board of Trustees, R.C. Murthy Garu, Working President, C. Srinivas Pesapati Garu, National General Secretary, C. Saran Kandala, Convener of today's event. For leading this auspicious evening. As the lamp's light continues to radiate throughout the day, let it remind us our collective commitment to knowledge, harmony, and progress. With this luminous start, we now officially declare the event is open and proceed with our planned schedule. Welcome to the Sanatana Entrepreneur Association Business Meet and Expo 2025. On this special occasion of Republic Day, we extend our heartfelt wishes to everyone. Since our establishment in 2018, C has been a platform for innovation, collaboration, and growth. Today, we proudly gather to celebrate the entrepreneurial spirit and showcase the incredible potential within our community. I warmly welcome all C members to this dynamic expo and business meet where ideas transform into opportunities and connections pave the way for success. Let's work together to shape a brighter future for businesses and the society we serve. Wishing everyone an inspiring and successful event. We now invite the National General Secretary of Sanatana Entrepreneurs Association, Sri Srinivas Pesapati Garu, to provide a presentation on the C activities. Happy Republic Day to all of you. Bharat Mata ki Jai. Sanatana Entrepreneurs Association 2018లో కొంతమంది
విజనరీ బ్రాహ్మణ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ తోటి స్టార్ట్ అయింది. నేను 2022లో ఈ ఆర్గనైజేషన్లో అసోసియేట్ అయ్యాను. సో ఐ ఆస్క్డ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండర్ మెంబర్, మన ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి మీ పర్పస్ ఏంటి అని అడిగాను. అడిగితే ఒకటే క్వశ్చన్ చేశారు, నేను బ్రాహ్మణ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ని, అన్ని సంఘాలకి అన్ని కులాలకి ఈ ఎంటర్‌ప్రెన్యూరల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, వైశ్యాస్కి ఉంది, రెడ్డిస్కి అందరికీ ఉన్నాయి. మన బ్రాహ్మిన్స్లో ఎంతమంది బ్రాహ్మణ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారు ఐడెంటిఫై చేయడానికి నేను ఇది స్టార్ట్ చేశానని చెప్పాను. సో దట్ ఈస్ ద విజన్ హీజ్ హ్యావింగ్. అంటే వాట్ హీ ట్రై టు డూ ఇస్ సంఘే శక్తి కలియుగే అన్నారు. కలియుగంలో సంఘం శక్తే చాలా పవర్ఫుల్. సో మనందరం కలిసి ఉంటే కలిసి సుఖం ఉన్నారు. అది 2018 నుంచి 2024 వరకు ఒక స్టేజ్. అంటే మేము ఏం చేసినామంటే 2024 వరకు చేసిన పనులు ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ బ్రాహ్మణ వ్యాపారస్తులు అందరినీ ఒక ప్లాట్ఫామ్కి తీసుకురావడం మా ఉద్దేశం ఉండేది. దట్ వాజ్ అవర్ విజన్ సిన్స్ 2018 to 2024. దానికోసం మన ఫౌండర్ మెంబర్స్ ఏం చేశారు, ఐడెంటిఫై చేయడానికి న్యూస్ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు. మీరు ఒక చిన్న మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాను, బ్రాహ్మణ వ్యాపారస్తులు ఎవరున్నా కానీ వాళ్ళందరూ రావాలి అని చెప్పేసి. అప్పుడు దాంట్లో కొంచెంమంది పెద్ద మనుషులు వస్తే దాంట్లో అక్కడే ఒక 20 మంది 30 మంది జమ అయిపోయి దే ఫార్మ్డ్ ఎ స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ నేమ్డ్ ఇట్ ఎస్ సనాతన. సనాతన అనే పేరు పెట్టడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పిల్లర్ ఆఫ్ సనాతన ధర్మ. దట్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్ వై వి యూజ్ పుట్ దిస్ వర్డ్. సనాతన అంటే హిందూ ధర్మం కోసం చెప్తారు, కానీ సనాతన అనే వర్డ్ అనేది వీఆర్ ద పవర్ఫుల్ పిల్లర్స్. సో దానికోసం ఇది పెట్టాలని చెప్పేసి ఒక పెద్ద మనిషి చెప్తే ఎస్ అని అందరూ ఒప్పుకున్నారు. సో అట్లా ఇది పేరు పడింది. అట్లా ఎవ్రీడే వి ఆర్గనైజ్ మీటింగ్స్. కొన్ని మీటింగ్స్ ఆర్గనైజ్ చేసినప్పుడు 1800 మంది 1000 మంది కూడా వచ్చారు ఈ మీటింగ్స్కి. అదే స్ఫూర్తితోటి వి ఎక్స్పాండెడ్ టు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్ర అండ్ అదే సాంగ్లీ. మన మహారాష్ట్ర స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చారు, వినోద్ దివాన్జీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్. సో లాస్ట్ 7 years నుంచి మేము చేస్తున్న యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే ఇట్లా ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక డైరీ ప్రింట్ చేస్తాం. 7th year డైరీ కూడా ఇట్లాగే అద్భుతంగా ఒక 5000 కాపీలు ప్రింట్ చేసి అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నామంటే దీంట్లో మన బ్రాహ్మణ వ్యాపారస్తులు వాళ్ళ పబ్లిసిటీ చేసుకోవాలి. పబ్లిసిటీ మార్కెటింగ్ ఇస్ ద బ్లడ్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్. పబ్లిసిటీకి చాలా రకాల మార్గాలు ఉంటాయి. ఒక మార్గం డైరీ. ఇవాళ రేపు ప్రపంచంలో సోషల్ మీడియా అంటే వాట్సాప్లో వచ్చేసిన తర్వాత ఈ డైరీది వాల్యూ పోయింది. కానీ ప్రింట్ మీడియాలో ఉంటే 1 సంవత్సరం పాటు ఒక మనిషి చేతిలో ఈ డైరీ ఉంటుంది. డైరీ ఓపెన్ చేస్తే ఒక 50 నుంచి 60 అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసుకుంటారు. మన దగ్గర లాస్ట్ 4 years నుంచి 6 years నుంచి మేము చేస్తున్న కృషిలో మాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇంట్లో పికిల్స్ తయారు చేసుకుంటూ, జంతికలు తయారు చేసుకుంటూ, చిన్న స్వీట్స్ తయారు చేసుకుంటూ ఇంట్లో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి సపోర్ట్ చేయడానికి సైడ్ బిజినెస్ పెట్టుకున్న వాళ్ళ నుంచి మనకి 5,000 కోట్ల నుంచి 10,000 కోట్లు టర్న్ ఓవర్ చేసే పెద్ద బ్రాహ్మణ వ్యాపారస్తులు ఉన్నారని ఒక నిర్ధారణకు వచ్చింది. అదేవిధంగా చాలా చోట్ల కూడా ఉంది. దాంతోపాటు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ యువర్ ఉమెన్ వింగ్. ఉమెన్ కూడా చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. వీ హ్యావ్ సీన్ నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ మనకి స్టాల్ కూడా పెట్టారు మేడం పద్మావతి గారు. అదేవిధంగా కొంతమంది దే ఆర్ ఉమెన్ హూ ఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇన్ దుబాయ్, అమెరికా. దే ఆర్ రన్నింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఆల్సో. అంత పెద్ద వాళ్ళు కూడా ఉమెన్ లాడు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ పార్ట్. ఐ ఆమ్ రన్నింగ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. సో నార్మల్గా మేము అబ్జర్వ్ చేసే స్టాటిస్టిక్స్ మాకు వచ్చింది ఏంటంటే బ్రాహ్మణ వ్యాపారస్తులు ఉంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మార్వాడిలో లేకపోతే పౌడ్లో ఎవరో వేరే కమ్యూనిటీస్ ఉంటే అంబానీలో అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి దే విల్ క్రియేట్ ఎ లెగసీ ఫర్ దెమ్ అండ్ దే విల్ స్టార్ట్ ఆ బిజినెస్ మళ్ళీ వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేసుకునేట్ చేస్తారు. కానీ మన దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే తల్లిలో వ్యాపారం చేస్తున్నారంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఈయన ఎంతో కష్టపడి ఉంటాడు, వ్యాపారం చేసి ఒక స్థాయికి తీసుకొచ్చాడు.
ఆ కష్టాన్ని మళ్ళీ నా పిల్లలకి రాకూడదనే ఉద్దేశంతో పిల్లలకి మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్కి పంపిస్తారు. సో ఇది ఒక మేజర్ పాయింట్. సో మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ అన్ని డిస్కషన్స్లోనూ దెర్ ఆర్ సమ్ పాయింట్స్ దట్ నీడ్ టు ప్లాండర్ అపార్ట్. ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ వై ఆర్ వి నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్ టు ఎస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్ స్కిల్స్. మన వైదిక ధర్మం చేసుకుంటున్నాము, సాఫ్ట్వేర్ వ్యాపారంలో మనం అందరం దిగ్గజలు అయ్యాము, యాజ్ ఏ ఎంప్లాయీస్ కలిసి చేసాం. కానీ మన వ్యాపారస్తులు మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఎందుకు మన వ్యాపారాన్ని అందజేయలేకపోతున్నాం. సో అందుకనే మేము ఏం చేస్తామంటే యూత్ వింగ్ అని కూడా ఒక సెపరేట్ పెట్టేవాడి. సో వీ హ్యావ్ 2-3 థింగ్స్. ఆ యూత్ వింగ్లో ఏం చేస్తున్నామంటే యంగ్ టాలెంట్ క్యాచ్ దెమ్ యంగ్ ప్రోగ్రాంలో ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ టెంపర్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి కొంతమంది పెద్దల్ని మనందరం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న స్మాల్ పీపుల్స్ నుంచి అందరూ కూడా వాళ్ళకి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేసేయడం. వీ హ్యావ్ యూ థింక్ దట్ శ్రీ గౌతమ్ గారు ఈజ్ ద సెక్రటరీ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ హియర్. సో దాంట్లో మేము చేస్తున్న పని ఏంటంటే ఆ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వింగ్లో తీసుకురావాలి. సో ఈరోజు జరుగుతున్న ఈ మీటింగ్కి 2018 నుంచి 2024 వరకు ఆ న్యూస్ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసి నాకు బ్రాహ్మణ వ్యాపారస్తులు ఎక్కడున్నారో అని తెలుసుకోవడానికి చేసిన పనికి ఒక స్టేజ్ దాటింది. మేము వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 2000 to 3000 entrepreneurs in our database. It's very low, but we have some data intelligence ఉంది మన దగ్గర. సో ఇప్పటి నుంచి ఏం చేస్తున్నామంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. అంటే సంఘే శక్తి కలియుగ అంటే సంఘం తయారు చేసుకున్నాం, ఆ శక్తిని తయారు చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి? ఇవాళ థీమ్ అదే, ఎలివేట్, ఇవాల్వ్ అండ్ ఎక్సెల్. అంటే హౌ డు యూ ఎలివేట్ యువర్ సెల్ఫ్, హౌ డు యూ గ్రో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. అంటే ఉన్నత స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి ఎట్లా వెళ్తాం మనం. మన బ్రాహ్మణ వ్యాపార సంఘం ఉన్నత స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి ఎట్టాలి. ఈరోజు జరుగుతున్న మీటింగ్ దానికోసమే. సో వీఆర్ సెట్టింగ్ ద టోన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 10 years, దట్ ద గోల్, ద పాత్, వేర్ టు గో. సో దీంట్లో దిస్ ఇస్ ఐ నాట్ టేక్స్ మచ్ టైమ్. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఇస్ హియర్ ఇస్ మనకి వాట్సాప్లో కలుసుకుంటాం, హాయ్ హలో చెప్తాం, మెసేజ్లు పెడతాం. 1000 మంది గ్రూప్ ఉంది, అందరూ ఉంటారు. కొంతమంది పెద్దలందరూ కూడా ఆ గ్రూప్లో ఉన్నారు, చూసుకుంటారు. అందరూ మ్యూట్ కూడా ఒకటి, అన్ని మెసేజెస్ వస్తుంటాయి. పొద్దున్న సాయంత్రం వాట్సాప్, నేను ఈ వ్యాపారం చేస్తాను, నేను ఈ వ్యాపారం చేస్తాను, నేను ఈ వ్యాపారం. బట్ దెర్ ఇస్ నో స్ట్రక్చర్డ్ నెట్వర్కింగ్ హియర్. స్ట్రక్చర్డ్ నెట్వర్కింగ్ అనేది లేదు. స్ట్రక్చర్డ్ నెట్వర్క్ విల్ పాసిబుల్ బై కాఫీ టేబుల్ మీటింగ్స్, ఫిజికల్ మీటింగ్స్, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ అండ్ మ్యాచ్ మేకింగ్ సర్వీసెస్ అండ్ కొలాబరేషన్ సర్వీసెస్. దట్ విల్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ వే ఐ హ్యావ్ ఎ ట్రస్ట్. వాట్సాప్లో ఉన్న వాళ్ళని ట్రస్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. సో అందులో మనం ఫిజికల్ మీటింగ్స్ కూడా రెగ్యులర్గా పెడుతుంటాం అన్నమాట. ఫిజికల్ మీటింగ్స్ పెట్టుకుని బిజినెస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాం. దేర్ లాట్ ఆఫ్ బిజినెస్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్చేంజ్ ఓవర్ దిస్ థింగ్, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఇస్ వెరీ సారీ స్టేట్ ఆఫ్ అఫేర్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ అండి. దాంతోపాటు ఈరోజు మీకు ఒక ప్యానెల్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఆ ప్యానెల్ డిస్కషన్ విల్ సెట్ ద టోన్. నెక్స్ట్ 10 సంవత్సరాల వరకు మనం సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ ఏం చేయకపోతుంది బ్రాహ్మణ వ్యాపారం కోసం అనేది మీకు ఇవాళ తెలుస్తుంది. కంటాబద్ధంగా చెప్పగలుగుతా, ఏ ఆర్గనైజేషన్ మనలాంటిగా స్ట్రక్చర్డ్గా హై లెవెల్ హై ప్రొఫైల్ పీపుల్తో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడ లేదు. ఐ కెన్ ఛాలెంజ్ యూ ఫర్ దట్. Our board of trustees all taken together is around 30,000 crores. That is a turnover. And we have great people in our organization who are running businesses, pharma companies, industries, electronics scale running చేస్తారు. సో దీంతో పాటు ఫైనల్ ఫ్యూ వర్డ్స్ మైక్ ఇస్తే మొదలే పొలిటికల్ పార్టీస్లో ఉన్నా కాబట్టి సారీ. సో థింగ్ ఇస్, ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఫిజికల్గా కుదరకదు కాబట్టి ఆన్లైన్లో కూడా వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దాంట్లో 3 steps. వన్ ఈజ్ ఆన్లైన్ మెంబర్ డైరెక్టరీ వీఆర్ క్రియేటింగ్. ఆల్రెడీ ద గ్రౌండ్ వర్క్ ఈజ్ డూయింగ్. వీ హ్యావ్ అవర్ CSR యాక్టివిటీ ప్లాన్ చేస్తున్నాం. దాంతోపాటు ఈకామర్స్ కూడా పెట్టాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఓవర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ప్రొడక్ట్స్ దే కెన్ ఎక్స్చేంజ్. దాంతోపాటు మన బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీలో ఒక మెంబర్ కూడా ఒక చిన్న సజెషన్ చేశాడు. దే సెడ్ వై డోంట్ యూ స్టార్ట్ ఎ నిధి బ్యాంక్ అనేది. సో దట్ ఆ డిస్కషన్ కూడా స్టార్ట్ అయింది అన్నమాట. సో ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ అందరితో రేపు మీటింగ్స్ పెట్టుకుని వాళ్ళు ఏ కార్యాచరణ ఇస్తారో చెప్పి దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్దాం. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీరందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరందరూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లేకపోతే ఇప్పుడే మీ వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసుకుని మీకు తెలిసిన ఒక 10 మంది బ్రాహ్మణ వ్యాపారస్తులకు సీకి పరిచయం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. దట్ ఇస్ ద కీ పార్ట్. సంఘే శక్తి కలియుగే. ఆ 3 పదాలు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి. సంఘ శక్తి ఉంటేనే మనం కలియుగంలో స్ట్రాంగ్ అవ్వగలుగుతాం. మిగతా ఆర్గనైజేషన్స్, మిగతా కమ్యూనిటీస్ అన్ని గ్రో అవుతాయి. వై ఆర్ వి నాట్ గ్రోయింగ్? వాట్ ఈస్ ద లాకునా హియర్?
వై ఆర్ వి నాట్ ఏబుల్ టు బికమ్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీస్ ఇన్ పొలిటికల్ స్పేస్ అని చెప్తున్నామని చెప్పేసి చెప్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై శ్రీరామ్, భారత్ మాతా కీ జై. Thank you so much, Srinivas Garu. I now invite Dr. Moksha Garu, Board of Trustees, Sanathan Entrepreneurs Association, to deliver the keynote. I request everyone to settle down. Daichesi Kunchondi. We have enough time to do the networking. So we know the stalls will be here, the expo will be here, but currently we request you to దయచేసి అందరూ కూర్చోవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. It's always easy to talk in the first, because whatever you say or put on the note is the keynote. For the benefit of everyone, I'll put it in Telugu. సంఘే శక్తి కలియుగే అని ఇప్పుడే శ్రీనివాస్ పీస్పాటి గారు చెప్పారు. బట్ సంఘ శక్తికి నియంత్రణ అనేది ఉండాలి, డైరెక్షన్ అనేది ఉండాలి. ద డిసిప్లిన్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎంపవర్మెంట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ దట్ కమ్స్ అవుట్. వ్యాపారంలో కావాల్సినవి రెండండి. ఒకటి, తన మీద విశ్వాసం, ఇది అందరికీ ఉంటుంది. రెండోది, వ్యాపారంలో తనకి ఒక నియంత్రణ ఉండాలి, ఒక డిసిప్లిన్ ఉండాలి. బేసిక్ అకౌంట్స్ లెవెల్లో మనం తీసుకుంటే మనం వాడుతూనే ఒక రొక్కం ఏదైతే మనకు వచ్చిందో ఇది వ్యాపారానికి సంబంధించి, ఇది నా పర్సనల్కి సంబంధించింది అనే వ్యత్యాసం అనేది ప్రథమంగా రావాలి. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్, మనకున్న ఇమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేయగలగడం అనేది సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. Emotion controlling is possible only when you know the art of collaboration. Sit with people, discuss in associations, and make grouping of like-minded people so that your business survives. This is the second point. Now, when I were to talk about this particular event, ఇక్కడ మనం ఒక డిస్కషన్ ఫోకస్ చేద్దాం అనుకున్నాము. The agenda for the discussion we thought was how do we empower our entrepreneurs. ఈ ఎంపవర్మెంట్కి 3 basic aspects కావాలి. First aspect which is required is ఇప్పుడు ఉన్న న్యాయ వ్యవస్థకి, మనకున్న బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్కి ఏమన్నా ఘర్షణ ఉందా, ఆపర్చునిటీస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవడానికి ఏమన్నా మార్గాలు ఉన్నాయా, ఈ 2 పాయింట్లని ఇంటిగ్రేట్ చేసే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఐ వాంటెడ్ టు పుట్ ఇట్ అక్రాస్ టు పీపుల్. సెకండ్, ఒక బిజినెస్ నడవాలి అంటే ఫైనాన్షియల్ ఫ్లో అనేది ప్రధానం. ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్తో ఒక ఫైనాన్షియల్ ఫ్లో అనేది కంపెనీకి వస్తుంది, వచ్చిన తర్వాత మన కంపెనీని మన కంపెనీగా ఎలా నిలబెట్టుకోవాలి అనేది ఒక ప్రధాన ఫోకస్. ఎందుకంటే ఇన్ జనరల్ డబ్బు వస్తున్నప్పుడు కామన్గా చూసింది ఏంటంటే వాల్యుయేషన్ నెంబర్స్ వస్తాయి. అండ్ మేము వాల్యుయేషన్ నెంబర్స్ చూసేటప్పుడు కొన్ని నెంబర్స్ ఆల్ ఇన్ ద బ్లూస్ చాలా ఫ్లిమ్సికల్గా ఉంటాయి. ఈ నెంబర్ ఎలా వచ్చింది అని మనం చెప్పని కూడా చెప్పలేము. బట్ దేర్ ఈజ్ అ లాజిక్, దేర్ ఈజ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇలాంటి నెంబర్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు డిసిప్లిన్తో పాటు కేంద్రీకరించడం అనేది ప్రధానం. సో ఫండింగ్ సొల్యూషన్స్ ఈజ్ అ సెకండ్ ఏరియా విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ టు లుక్ ఫర్. లాస్ట్ ఫోకస్ ఇస్, ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీ ఒక 15 crores టర్నోవర్లో ఉన్న కంపెనీని ఒక 150 crores టర్నోవర్ తీసుకెళ్ళడానికి 3 మారాలి. మన దగ్గర మన యాటిట్యూడ్ మారాలి. అది ఏ స్కేల్లో మారాలి అనేది మనకు తెలియాలి. ఒక 15 crores టర్నోవర్కి ఒక యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది. 25 crores టర్నోవర్ వచ్చేసరికి డిసిప్లిన్, యాటిట్యూడ్ 2 మారుతాయి. 150 crores వచ్చేసరికి అది ఇంకా మారుతుంది. దిస్ హ్యాస్ టు బి ట్రైన్డ్ మార్పు. ప్రయత్నపూర్వకంగా మనము దాన్ని ఇన్కల్కేట్ చేసుకొని మారాలి. అది సందర్భము, సంఘము మార్చే ప్రయత్నం ఉంటే ఈ వ్యాపారం కొలాప్స్ అవుతుంది. అలాంటి ప్రయత్నాలు కాకుండా ప్రతి వాల్యుయేషన్లో మనం ఎలాంటి గ్రోత్ ట్రెండ్ అనేది తీసుకుంటాము, మన బిజినెస్ని నేషనల్ బిజినెస్కి, ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ ఐడియాస్కి ఎలా అలైన్ చేస్తాము, ఎలా కొలాబరేట్ చేసుకొని మనము తరింప చేసుకుంటాము ఫైనాన్షియల్గా, స్పిరిచువల్గా. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టాక్ రైట్ నౌ.
This is what I wanted to give as an open thoughts, and I leave for the entire floor for evaluation. Thank you. Thank you, sir. We now invite Sharan Kandala garu onto the stage to deliver convener's note. సభాయ నమః. ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనాలు. బ్రాహ్మణ బంధు మిత్రులందరికీ సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ తరఫున ఈరోజు ఈ ఈవెంట్ కన్వీనర్గా ప్రతి ఒక్కరికి స్వాగతం, ఘన స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఒకసారి మీకు సికి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య గట్టిగా ఒకసారి అందరు లేచి నిల్చొని ప్లీజ్ గివ్ ఎ స్టాండింగ్ ovation టు సి. I request all the people please stand and give a standing ovation to see. This is a great platform which has brought all these great entrepreneurs on this single stage. Thank you. Please take your seat, sir. Thank you. నేను మీ అందరిలో ఒక బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టిన తర్వాత I was very shy to say that I am a Brahmin. I worked for a corporate company. I started my business, my family business. నాకు బ్రాహ్మణ్ అని చెప్పుకోవడానికి చాలా ఏదో కొంచెం భయం వేసేది, చెప్తే ఏమైనా అనుకుంటారేమో అలా ఇలా అని చెప్పి. బట్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై బిజినెస్, I saw in the community, in the society, most of the people who are related to their community started giving business to their communities only. That VBN, RBN, something else. Wherever I go, it is seeing that we have been sidelined. I did not understand why. I was just, I was just thinking, why do we have business people in Brahmins or not? అసలు మనలో ఉన్నారా లేదా నాకు తెలియదు, ఇంతమంది బ్రాహ్మిన్స్ ఉంటారో అవి అని చెప్పి. బట్ వెన్ ఐ జాయిన్డ్ సి, థ్యాంక్స్ టు అమృత్ గారు, our member, who made me join this C. When I joined this C, I interacted with most of the people, and because of this platform, this C convention, Expo and Meet 2025, I went to most of the big legends of our industry to invite them. Then I understood how big they are. I was just exploring, and I'm just unable to digest myself that we have right from a small entrepreneur to a 10,000 crore entrepreneur. I seriously feel very proud now to be a Brahmin. I thank C for giving this opportunity, and actually in seed I wanted to tell you, we just wanted to do a small sort of success party, dairy launch చేశారు. మన దగ్గర చాలా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీస్ లో. దీస్ బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ కమ్యూనిటీస్, లేకపోతే సామూహిక ఉపనయనాలు చేద్దాం, ఇదే ఇలాంటివి అన్ని ఈవెంట్స్ చేస్తారు తప్ప, లేకపోతే నోములు, వ్రతాలు ఇవన్నీ చేస్తారు తప్ప, అసలు బ్రాహ్మిన్ కి సపోర్ట్ చేసుకుంటారా చేసుకోరని ఎవరు ఆలోచించుంటారో నాకు తెలియదు. బట్ దిస్ ఇస్ ద C which thought of that. I think C is going to be a bigger platform for each and every Brahmin entrepreneur. Mark my words, men and women, business people. మీ పిల్లలందరికీ బిజినెస్ మ్యాన్ ఎలా ఉండాలో మీరు చూపించండి. ఆ మార్వాడి గాయ చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళ పిల్లల్ని షాప్ లో కూర్చోబెడతాడు, బిజినెస్ లో కూర్చోబెడతాడు, బిజినెస్ నేర్పుతాడు. మనం మాత్రం ఎందుకురా మనకు ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు ఎందుకురా, ఉద్యోగం చేసుకోరు, నెల కింద డబ్బులు వస్తాయి కదా అని చెప్తుంటాం మనం. ప్లీజ్ come out of that. We are not more in the well, we are in C. Okay, C is the ocean of the world business. I thank C for giving this opportunity, and e platform inchi we are going to do two bigger things which are going to be revolutionary things in Brahmin business communities. One is the first panel discussions. We just wanted to give
forward. I mean, just want to see what is the future. How should we start a business? How do we handle a business? What are the economics? What is the finance? What is the legal issues? These are all things we will discuss on this with the due respect, courtesy of the most brilliant, intelligent professionals who have come for the panels today. I thank all the panelists and all the moderator also. I thank you. Please enjoy the day. Followed by the lunch sponsored by Educators also. Thank you. I now hand over the stage for the panel discussions. So we invite the moderator Srinivas Nimani Garu onto the stage. And kind attention to all the stakeholders. We are very happy to have you here. Plus, please give a certain gap for all the dignitaries and the guests here, so that we can concentrate on the panel discussions. So we want everyone on this floor to concentrate on today's panel we have today. Thank you. పెద్దలందరికీ నమస్కారం. నా సోటి మిత్రులకు, బ్రాహ్మణ మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం. ఈ వేదికని ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు, ఇది స్టార్ట్ చేసినందుకు, ఈ ఐడియాని వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఇంత గొప్ప ఐడియాని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి నా వంతు సహకారం నేను చేద్దాం అనుకుంటాను. అలాగే ఈరోజు ఈ ప్యానల్ డిస్కషన్లో we have entrepreneurs, we have somebody from the industry, and these people have vast experiences in their journey, and they want to share their experience, their entrepreneurial journey experiences with us. So I would like to invite Srikanth Goteti Garu, who is the co-founder and CTO for Fin Market. Yes. Oh. I request everyone please sit down. Request everyone please sit down, because the panel discussion is going to be very, very interesting, and you will also have a time to question, so that our experienced people will answer all your queries in terms of the business or in terms of your any startup journey. I request everyone please sit down and pay attention to the panel discussion. ఒక రిక్వెస్ట్ అండి, ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు ప్లీజ్ ఆక్యుపై యువర్ సీట్స్. మీకు అక్కడ ఖాళీ కుర్చీలు కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. స్టాల్స్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కుర్చీల్లో కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఒక గంట సేపు కొంచెం మీరు ఈ డిస్కషన్ వింటే మన వ్యాపారాన్ని ఉన్నత స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి ఎట్లా తీసుకెళ్లాలో చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
అదే వస్తుంది. అది ఒక్కలే వచ్చినా కానీ పక్కకు వస్తే కావాలి. అవుట్పుట్ ఒకసారి రికార్డ్ చేస్తాను కదా, ప్రొడ్యూసర్ కూడా చెక్ చేస్తాను, ప్లే చేస్తాను. పే చేసుకుంటే ఒకటి వచ్చినా పక్కకు వచ్చింది కదా వస్తుంది కానీ పర్లేదు, ఎడిటర్ ప్లే చేసుకుంటాను. ఒకటి వచ్చినా పర్ఫెక్ట్ ఆడియో రాదు, ఎలా చేసుకుని ఇబ్బంది పడకండి. సరే నేను సాయంత్రం పోయి నోవాళ్ళు ఉన్నాను, బ్రాహ్మణ్ ఉంది. సరే నేను ఫోన్ చేస్తాను. Please sit down on the seats. I request everyone, please sit down. So the panel discussion is going to start very soon. I would like to invite Dr. Moksha Kalyanaram Abhiramalu garu. I request Moksha Kalyanaram Abhiramalu garu. So I request Moksha garu to introduce himself. Hello, this is Dr. Moksha. I'm an advocate by profession. I represent Supreme Court, State High Courts, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra and Delhi. So we help entrepreneurs to have their legal framework set up and correct. Because today people are more interested in taking documents, agreements and everything available on Google. Today the trend line is, if at all people want to understand law, they take question session from Quora and they are graduated from Google University. So
So we have a small nameplate in our office. Google yarn and your slippers. Keep them outside, come in. Thank you, sir. Our next panelist, Srikanth. So I am Srikanth Godegi, co-founder and chief technology officer of a firm called Midmarket. So we specialize in point of sale financing. We process about more than $1 billion in the US, and we are one of the fastest growing fintech players in this space. Thank you. I'd like to request Mr. Anand Pasmati Garu to come on the stage. Hello everyone, Namaskaram. I'm Anand. I'm co-founder of two companies. One is Convener and one is Arthashastra. Convener is completely into global finance operations, where we take care of the companies from its business registrations to helping them in mergers, acquisitions, due diligence, and also valuation. Arthashastra is a SaaS-based platform which helps in trade. It is being used by all the suppliers and exporters, importers, and buyers in the export in the exam. Thank you. Thank you, Garu. I'd like to call Srikanth Garu. Please come on stage. Hello everyone, my name is Srikanth. So, first decade of experience was into investment banking and management consulting, and last decade into early and growth stage investing. Currently, I run a fund. I'm a founding partner at 108 Capital. It's a SEBI-registered alternate fund, CAP2. Look forward to interacting with all of you. Thank you. The next panelist, Mr. Sabrina Kandala. I'd like to invite Sabrina Kandala on stage. Good morning, everyone. Sabri Kandala, partner with Ernst & Young. I'm a cybersecurity professional. Worked with Deloitte, starting my career and joined EY about 12 years back. I'm partner in Hyderabad and also take up national practice of cybersecurity in Dubai. Thank you, everybody, and look forward to the discussion today. Thank you, sir. So today I have a privilege to question all these entrepreneurs and experts in their areas, finance, legal, and operations, cyber security. And please raise your questions at the end of the session of the panel so that we will address each and every question. But the question and answer session only for 10 minutes to give it to the public. Request you to be maintain the decorum and keep silence. Thank you. So today we gathered under the C established in 2018, and they are doing many programs, especially those are interested to start their startups or ventures from a vehicle manufacturing to running IT companies or financial companies or legal companies. So today we have senior most experts in their domains, and they will like to share their knowledge to us. So I would like to start with Moksha Garu. The first question was to Moksha Garu. Sir, please tell us, when anybody wants to start a company, a startup company, what kind of a documentation is required for a legal point of view?
See, to start a company, there is no much documentation and you have so many portals that make. But to my understanding, if you want to scale up business to start with, it is always better to start a private limited company. Scaling up becomes Your question is more from what investors look for when you are evaluating a startup. So again, contrary or ironic to what most people may think, the best way to probably run a business need not necessarily be raising funding from outside. Probably the best way could be also bootstrapping and raising, building your own company, keeping your equity. You only go out and raise other forms of capital, be it debt or mezzanine or even equity, if you are ready to dilute stake in your company. And at that point in time, investors are of again different classes. They will be somebody who are very early stage investors who may just invest just in your idea. And there may be some investors who want to see some kind of traction, right? Like Moshe said, maybe at least some kind of compliance, some company has been registered. Maybe you have some initial customers, some initial traction. So it depends really on what stage your company is and what is that particular investor comfortable getting in at which stage, right? So, and again, financial prudence is really important. You have to be frugal as an entrepreneur. But again, if you're just trying to look for an investor, then it's equally important that you do your diligence and homework on the investor that you are trying to reach out to, because investors do the same on the company and the founders that they are willing to evaluate for investment. Right? Thank you, sir. So the next important area, any entrepreneur when they start up their journey, most important thing is the risk and the security. So the next question goes to Shabina Kandala. What are the cyber security priorities for any startup organization, and what are the critical cyber security measures they should follow? Thank you, Srinivas. I'll start with, quoting, cyber security is not just for startups, right? So a lot of people think that it's not required for a startup. It's only for large companies like Google, Facebook, who holds a lot of data. I just have a small set of data. Why do I need to invest so much in a security, systems or platforms, right? That's the notion. Most of the startup companies when they start with. One thing I would like to quote is even large companies. If you go to the COVID times, everybody, even established companies, faced issues because they had to run business and they had to send systems to various residential houses of all the employees to run the business. Nobody came to office, right? So a lot of companies faced a different challenge, though they were having fully equipped security systems in their offices. But when then the systems to house, how do you monitor them? What happened to your client data? What if I take a picture and send it to or upload it to a dark web, right? Large companies, faced numerous issues. They implemented new tech solutions, screen capturing, what is the employee doing on the screen while he is logged in. SOC systems, to monitor what is the, ingress egress points, which IP is logging in from. Is he sitting in Goa and working? Who knows, right? So, I would say that companies have invested by far and different security solutions came into picture post-COVID. But when it comes to startups, right, when similar to the COVID times, startups they'll not start with a registered office in a big office setup. They'll start from an apartment or a house. And they might sometimes start up with their personal laptops, not designated, company assets. So my point here is, security comes from the start of, whatever business line you are into. Because end of the day, it's gaining the trust of the customer, right? As long as you maintain that, whichever security device you have, that doesn't matter. You should not be exposed. To have, from the initial stages itself, you have a proper plan. There are so many solutions in the market now, which doesn't require so much of capital.
simple systems, simple structure to start with. If you start growing, and then as Sir was mentioning, from a PE perspective or a venture capital perspective, these days they have vendors who go and check on these startups whether they have cybersecurity procedures or not before investing. What if they don't have, and then it goes to some fraud or some data hack happens or a breach happens? It's a legal issue, and the PE file might lose all the funds they would have kept there. So my point here is starting from securing the endpoints to having the secure networks, data at rest, data in motion, encrypting them, so identifying sensitive data, not giving access to everybody in the organization, having strong access data controls. There are so many things we can talk about, but the fundamental thing is make sure the data is secured by implementing proper standard cybersecurity procedures. Not only if you have presence in India, if tomorrow if your business is growing outside geographies, make sure your data privacy, GDPR, CCPA, whichever country you are going, maybe it's a FinServ will be more linked to that. The kind of regulatory concerns you might have, handling customer KYC, PII data, anything which gets leaked. There's so much of legal applications. You have to do breach notifications in the US. Let's say if a customer data is leaked in dark web, the company has to send notices to the individuals that your data is breached, because if he doesn't do it, if he files a complaint, there will be huge fines for the company. So overall, my only suggestion to all the companies here, or want to set up, or you're already midway running in a company, make sure you do an assessment, figure out where you are, where your data touch points are, secure them, encrypt them, and prioritize security, because it is not a technical problem, it might be a business problem. There will be catastrophic financial losses, branding issues, everything could damage the business as well. Thank you. So we covered the legality of any startup, we covered the financial aspect of the startups, we covered business and branding, and most important thing was when any startup is there, that scaling up the business is very important. My next question goes to Srikanth Boutique. What lessons you have learned while you start your business and scaling up the same business to the next level? Can you please share us? See, I think companies or the individuals who start up with the idea, we start a business thinking it's one of the most brilliant ideas that you have. Soon you realize, how do you take it to the market? How do you make your presence felt? So that's the first challenge that you have. So the day you break that and go into the next phase, you have to start making money on it. So the idea is one thing, making money over that idea is the next challenge that you would face. So you got to be able to validate that and ensure that you are taking the business where you are able to make money. Now the next phase that you have to go through is make it profitable. You make money, but are you really making profit enough to run and take this business up, right? So that's the challenge that you would have. And the next phase from there is actually to scaling the business, where you can actually show some growth, significant growth from X to Y, which is a much larger challenge that you would face. So depending on where you are, you would face different kind of challenges. So one thing is very essential is when somebody is investing in you, they are not actually investing in the idea first. First and foremost, they are investing in the person. So you have to make sure who you are and what drives you and why you think that you would make a big difference. So you need to be able to bring in and concentrate on your core efforts, right? And ensure that you emphasize what you do and outsource the things that you don't necessarily have to concentrate on. For example, automating your daily tasks, maybe accounting. There's a lot of stuff that you have to deal with for running a business. So you have to make sure that you're not
stuck in day-to-day activities that don't necessarily scale up your business. So that's the first segment that you need to look into. The next aspect is every phase will require for you to focus on your sales and marketing efforts. Equally, technology, because these days technology also is a key part for you to scale your business anywhere, whether it is within India or outside India. So you need to have founding team members who are able to do both sales and marketing as well as technology. I think you need to make sure that you have the enterprise experience to scale up that business. So it's very important that you focus on those two aspects and be ready to change and grab the opportunity, because each phase is very different. It's like a growing child where you see every time they grow up, you're facing different set of challenges. And it's equally important that you focus on at the right time, the right solution in tackling it. So I think it's very similar to that. Thank you. My next question to Srikanth Parikgaru. So basically, whenever any new entrepreneur or a new company started, there are three players are very important: investors, customers, and entrepreneurs. What is your suggestion to maintain the right relationship? So again, question is more around what is how do you maintain the right relationship between customers, investors, and founders, right? I mean, the ideal answer is that be upfront, be transparent, but in the practical world, it rarely happens. And that's why we have, Dr. Moksha Garu and all of them to have the legal documents and all of that, which run into, if not hundreds, if not thousands, at least hundreds of pages. But then again, I would say, just an extension to my namesake Srikanth Garu, who mentioned, early on, when most of us as investors take a bet, it's like, you may have this question, and it's a very cliche question: the horse or the jockey, right? So it's always the jockey, right? So if there are three things which are important in in a business that an evaluator, investor looks at least early on, is number one, founder, number two, founder, number three, founder, right? Everybody thinks that I have a brilliant idea, as again he mentioned, and again, don't get me wrong, but ideas are just toilet papers if you can't execute on them. Right, so everybody who comes up saying that, and most of us on this side, and including you, who say that please sign this non-disclosure agreement. If I were to do that in a day, probably I'll only sign 100 non-disclosure agreements in the first half of my day. So we typically, most investors, since we talk to a lot of companies and founders, we politely decline signing NDAs unless it's come to a stage where it is meaningful in terms of conversation, because everybody thinks I'm working on something very great and novel. With all due respect, probably when you step out, you will find 10 more people. You step outside Hyderabad, you will find 100. Outside to India, maybe 1,000 of them. So it's really about execution. So it's important to have a great complementary team. Again, as one of the co-panelists mentioned, complementary, supplementary skill sets. Very important is the founders have to be go-getters. I always say that the founder has to be the best salesperson of the entire team, right? You may be a CTO, you may be a marketing guy, you could be a finance guy starting a business, but when you start your own business, the first thing you need to be is an extremely articulate salesperson. Even to an investor or to a banker or to your first hire, or even to your wife, father, first you need to convince why you're throwing away something, maybe a great salary job, and then you have this idea, and then why you want to start it, and they need to be patient with you. It starts from the family, then you probably hiring your co-founder, not hiring or joining hands for a co-founder, or pitching to your customer, to your point. You need to be an excellent sales articulate. You need to be able to articulate your thought process very clearly. Without that, most founders these days, we see they raise a Series A, they become like chairman emeritus, like Narayan Murthy or somebody. They're not anymore hands-on. It's very important that
that the founder knows at least his basic numbers. If you ask them what's your monthly run rate, if he says that I'll ask my accountant or my CA or my CFO, then that's really sad, right? Probably once you get to a certain stage, then you can hire people and have verticals. Even then you need to have an oversight. So founders have to be extremely hands-on. They are the best ambassadors of their business and their idea. And founders have a fiduciary responsibility to people who have invested in them, people like investors and to the board. So it's very important to, coming back to your question, is that they are very transparent and upfront. And things like he mentioned, compliance from the technology side, legal side. But all of this I don't want to burden. If you're a very early stage founder, have your consciousness intact, moral values, integrity should be very high. As you move forward, of course, you have resources both in terms of financial capital as well as human resources. You will start, I would say, investing in those. But to begin with, I think you need to have very high integrity, hard work, dedication, and the go-get kind of attitude, right? You really need to go and slog it out, because I'm just saying from an investor perspective, probably 99 of them would say no, and even if you get one investor, it's fine. That doesn't mean that investors are always right and you're wrong or your product is not right. It's just that probably those 99 are not the right investors for you. Start looking at that. Any amount of rejects is all right. Keep knocking on doors. One door will eventually open. Thanks. So, when it comes to any company, especially startups, building teams will be a very big challenge. My next question to Anand Asmatikaru, what strategies that you follow to build up a teams, very initial stage teams, and what kind of measures that you need to take care of? It's a difficult question and difficult thing to answer to. So we daily face this situation. Building a proper team is always a difficult thing, because people will come, people will go. It's all about building a core team, which is essential here. You have to find like-minded people who are with you and who like your passion, and they think that the company is theirs and they take initiative and build the product for you. It's always, we have to use Sama, Dana, Dandopadhyaya everywhere. So do whatever that is essential to get that resource. Maintain the core team, as Sir said, outsource the non-operating things to others, and keep developing the core team which will follow your passion, and make sure that you build the product in priority. This will help you to retain them. And in the general statistics, I say you have to work about 200% to get 100% requirement from your resource. Thank you. So, while in the entrepreneur journey, we come across many experiences. So, I'd like to ask Shabarinath Kandala, can you share us one of your live example or live experience where the cyber security fails and the disaster happen? Sure. I can probably go on for the entire day to discuss on this topic, but I'll highlight two examples which everybody knows. As a startup, one of the bigger companies that everybody uses on the phone, Uber, when they started back their operations in India, their systems were a little weak, right? They did not focus more on security because they were trying to enter into the market and bring in more customers. They had a huge data leakage incident which happened, and they kind of exposed all the user phone numbers and PII data of their customers, and it was found in the dark web. So that was one of the incidents, and one live example which I worked 3 weeks back in Bangalore. I'll not even tell the name of the client, but it's a fintech company where they had a very successful product. They built and their business was growing. They had an incident where their customer data, along with their lot of documentation, legal documentation, was out through a very weak API which they had. And then we had, as a forensic detainer and incident response team, I was part of the investigation. I went there and then we figured out that we looked at we call it as the first point of entry. How did the hacker enter into the gateway? And this is a house, which door he came in.
So within an organization infrastructure point of view, we looked at and we found one employee opened an email, phishing email, and through that he went into the entire system and opened all the doors for himself by getting the passwords and everything. He was there in the system for more than 60 days. Nobody could find out within the organization, right, that somebody outside person is already inside the network. And one fine day he went and he slowly got the data uploaded into his center, and then he uploaded the data into darknet eventually. What happened here is basically loss of trust customers. They had operations in EU, GDPR implications, right? So you know the legalities, what would have happened. Now, after that, we kind of gave them a roadmap as to what they need to do next, because they have to run the business. They had more customers, revenue coming in. They said, you're not going to stop, you do whatever you want to do and set it up for us. Then we had to go and assess, get all the best of the best security for them, check their APIs, fix them, and then we move forward. So this is one of the examples which I wanted to put. One important thing I think Srikanth was mentioning, basically whenever PE, these days PEs are investing more in, whenever they go for planning to invest some money in a startup, right? So they do due diligence not only from cyber security but also from the integrity point of view. So there was one customer where we felt their customer growth was expanding very rapidly. We wanted to see, is this data right or not? Can you please tell us? Then we did some analytics and figured out all the user accounts for that particular company were created from Bangladesh. So they hired a company in Bangladesh to create these fake accounts and then show more number of users into the system, right? Basically to increase their valuation. One of the examples which we did from forensic angle, not from a cyber security, but we have that practice also, so we partner for that as well. I want to quote that example as well. Thanks, Sid. Thank you. I request guests please sit down. We can do the networking after this session. I request one more time, please come and sit. So now the question goes to Dr. Moksha Garu. So basically when we are doing business, as Shabri said, cyber security is a very key role in today's business world. Similarly, many people will face the challenges from the compliance point of view and IP rights. So what kind of a suggestions that you will offer them from a compliance point of view and IP rights, intellectual property rights? It's two questions bundled in one question. Because of lack of time, I'll address both. Combine these two. I'll address both. See, when it comes to compliance are known structured evaluation. It could be from the point of view of the regulator, or it could be from the point of view of the business in which you are. There are certain standard compliances like what MCA has to do, what PF and ESI has to do. These are standard compliances. Apart from that, there are sector-specific compliances. The business in which you are, if you are in food industry, there are FSSAI compliances which you are supposed to do. Keep a track of it separately. If you are giving to a consultant, make sure that your consultant is vigilant. Because sometimes we rely upon consultants and they have a party somewhere and that party backfires somewhere. So that's a most interesting thing which you need to always keep a track on. Second, when it comes to the point of view of IPRs, 90%, in fact 99% of the entrepreneurs whom I see today, they feel very happy when they apply for a trademark. They overwhelm their joy when the trademark is registered. But your journey of intellectual property has started when your trademark is registered, not ended. So you have to understand that the trademark, the patent, the copyrights of whatever you have are registered, and once they are registered, you have to have a constant vigilance on this. This is what we call as IP vigilance. If you have a trademark and you don't know what value the trademark has, then I think you're not doing business. You are actually running something in illusion. Your business parallelly creates an intellectual property. If you know it and you are scaling up, this intellectual property you can use in your valuation and get a better price, and you can get a better investor. Sometimes, unknowingly, by your acts, could be a data breach,
could be a bad customer review. If you see in Dubai, you have written a genuine bad review on a photo of a customer, you would be taxed. It's not the company. People will come after you. The India scenario is different. That can damage your entire intellectual property which is built over years. So first, no track of your intellectual property vigilance. It's not just trademark. You should understand certain processes which you have made are worth being patented. Once you know this and get it patented, you have value creation in your business. Thank you. Thank you. The next question goes to Srikanth Garu. So while the entrepreneur journey, people will have a lot of ups and downs, and while they need some kind of a support and all. So what kind of a motivation that you provide building the resilience while the entrepreneur journey? See, I think definitely entrepreneur journey is not a easy journey. I'll give you an example for myself. I was doing fairly well. I was working in New York. I probably had 8 promotions in 4 years. I started my career in Standard & Poor's, one of the largest financial companies in the world. And you know you're capable of something. But when you decide to set up something, there's always a change element that requires you to think whether you are ready for this change or can you do this change. Can you afford this change? You're in extremely comfort zone, and then you're going to shake up. Completely shake up the stage that you are sitting on, and it's not an easy journey. To make that call from the comfort zone, it requires a lot of guts. Then once you think you are ready for it, you got to be able to convince your family and friends, like Convener was saying. You got to be able to convince them why you think you can do it, right? So when you go through all this, get to a stage, I think it comes to a phase where you are determined in getting things done. Because once you are to that stage, you have to be motivated no matter what stage you are in. You are solely focused and a self-motivating person. So you're not relying on anybody to come and tap your shoulders and say, you're doing a good job. It is you who need to be building the team, the core values, why you're setting up the company, and what you're driving towards. So you have to be a passionate person. You have to believe in what you're trying to do. And there is no 5-day work week. You know, you are working every day. Every moment you're thinking through what can you do, and whatever you're doing, if it's not giving you the results, that means you got to change your the way you're doing things, right? So it's a full-time job, and for a greater future that you can actually see, because there is no immediate success for anybody. It's a lot of hard work. You have to have that passion, dedication, discipline. The other key thing the co-founders I actually see is they have to be foresighted. So in the angles of like compliance, scaling the business, IP, all of these requires for you to be foresighted. Before something comes knocking your door, you have to set the standards, what you plan to do. So if it's you're in the compliance, whether it's ISO compliance or a SOC compliance, SOC 2 or PCI, you might be, there are reasons for having compliance in every industry. You have to understand the essence, why it is required, and how you're going to, take it up. The team may not be ready for it because there are n number of things that you'll be dealing with them every day. But you have to make sure that you give priority and you start the game ahead. Same thing with IP. Why would PE invest in you? It's not they're just investing in you.
they are investing in the asset. The asset are not just the people, but the asset is also the idea. So you have to ensure that you are protecting your IP as well. So I think being foresighted is also very, very important, because nobody will be thinking for you. You have to be foresighted. So I would say you have to drive who you are, who you want to be an entrepreneur, because people are investing in you, and then the idea. Thank you. Before closing the panel discussion, I would like to ask all the panel members to offer one suggestion. The time limit will be 30 seconds. It can start from here. For all the new entrepreneurs, stay put, work hard, and make sure that you have zero ego. Collaborate with as many as people you can, and get the business done. Thank you. I'm prepared for this. I know that. I would say it's okay to fail, not okay not to try. So you should definitely try, and then it's okay, whatever is there out. I'll probably reiterate this by saying, just try and then don't worry about cybersecurity, we can deal with it. As a legal professional, I always say, two places you should never try to go, but unfortunately you go. One is the court, second is the hospital. But having said that, you should always focus on a simple point. Don't trust yourself in something which you cannot do. You have advocates to handle your legal issue. Try resort to them. They are experts. I think I might have overstated that it's a tough journey, but it's actually an amazing journey. And I think we should promote and also encourage our next generation to be able to become their own entrepreneurs, which I think is a key factor for any growth. It's one thing for us to hire people for a company that we work for, but it's another thing that we actually build and provide employment to our own company. So the value that you would actually think should be much higher than just having an idea. So set yourself higher standards and aim high and be diligent. Thank you for everyone. Yeah, please. I have a general question. So this actually runs in my mind. So how are companies adapting to changing consumer behavior in the current market? Like anyone can answer. Can you repeat the question one more time? Sure. How are companies adapting to changing consumer behavior in the current market? I'll give a stab at it, and maybe people can add to it. As a founder, you need to listen to your customers most, right? So if you're very close to your customer, then you actually know what they want. And any product is only as good as what your customer is willing to pay. You may think that it's worth 100 if the customer is willing to pay only $10, and that's the value of the product. Essentially, therefore, you go back to the basic point that are you solving a real problem with a real solution? So is there a need, hunger for the product or the solution or the service that you are providing in the market at the price point that you are expecting? Right? You may expect 100, there is a need, somebody else is providing at 50, customer expectation is around that, then you still end up losing. So as long as you are staying connected with your customer, taking feedback, and which is the customer service, relationship, whatever you want to call, I think that feedback comes, and it's up to the founder or the team to kind of incorporate that in the next version or whatever you want to call it, and then go back to the customer. Thank you, sir. Now we have 10 more minutes. I would like to open the question and answer session to the public. So that please raise your hand and you can ask the question so that we have another question from our... Yes, sir. I am Ramarao. We have a retail outlet. Generally, we are facing a problem. Once customer comes,
he will select the entire product, he will like the product, he will like the price, everything goes. If he goes to the counter, simply he will open the online price. So the online prices is affected to the trade, and not only me, it is affecting to the entire retail trade. How to face it, sir? Because government is encouraging digital sale, Amazon, Flipkart. So how to face it? Can you suggest us where we are losing the margins? Thank you, sir. Question is online versus offline. Okay, so I think, it's not my statistics, but offline is still a very large chunk of the business. Online is very small, right? And going forward, and in the last couple of years, I think many brands are seeing, and you must also be seeing this, that most businesses, as time goes, they will become more omni-channel, right? Online to offline, offline to online. But again, when you're starting, let's say, D2C kind of companies, you guys, a lot of you may be selling, certain products, consumer products. It's probably easy to begin with, given we are in the Amazon era and all of that, to probably have an online store. But subsequently, you may want to have an experience store if you are able to afford the high street rentals, things like that. That's like a natural progression. So, there is competition, I wouldn't deny, but then, there is offline model depending on your target segment and your product category. Online is great when you want to start and launch and get a feedback from the, because you can actually keep, this month, next month, and you can have multiple things. Offline is something where your loyalty of the customer comes. Today what happens, phone real estate has actually become a little cheap, that if you give me a 1 rupee less delivery free, I'll probably uninstall one app and install another app. Right? So it's really about building your customer relationship, going back to the same, knowing what your customer wants and build that. Some of them are heavily funded, so maybe you will find it a little difficult. I can understand, I don't want to rubbish off what you are asking, but at the same time, the truth is that most of them will be omni-channel, depending on your product and service. The people Amazon and other people are approaching us to open up their franchise shops. It is suggestible to go for it. We'll take it offline. Something very direct, we'll take it off. I just wanted to say one thing to it. Today, people are looking at experience more than the online shopping. They do online shopping, but since they have come to you, they have actually liked the experience which you gave before. I think it's a convincing part of negotiation. That's it, nothing beyond that. Just add one point here, sir. So, always like everyone has their own market. It's the value addition that you can do additionally to the existing services you offer, like loyalty points or something that may keep your customers. That will help. Thank you. I would like to thank you each and every. There is a last question from the audience. Yes, sir. Yeah, my name is Kiran KK. I am running a company based on sustainability aspects. So we are having joint meetings with IIT Hyderabad and BITS Learning. So currently, Indian government, as well as only recently the government of AP also announced the ICE policy. So my question here is, especially the venture capital and financing to the European market, do you have any dedicated funds for the green funds? I mean, supporting the projects on sustainability, that we can discuss further on this. Yeah, absolutely. In fact, it's a new sunrise sector. In Europe, it's like very big, the market. In India also, a lot of focus now is on climate, sustainability and all of that. There are a lot of funds who are focusing only on sustainability, climate tech funds. And there are other sector agnostic funds like us who also have a climate lens that we apply when we are evaluating and investing. But then to answer your question, there are climate focused funds as such as well, India and outside India. Thank you. Please, sir. Thank you. Sir, cyber security గురించి అడుగుదామనుకుంటున్నాను. Cyber security field enter అవ్వాలంటే what is it
pre-qualifications. And Srikanth Garu got a question. Normally it is seen that in the venture capital funding is usually given to B class, B schools and art parties. Small villages, they have innovative ideas, small towns, innovative ideas without any educational background or something like that. So, is it possible that they can tap that VC fund market and all those things? So, there is no end. Anybody can get into cybersecurity. So, there is no only BTech, computer science can do cybersecurity. That's a myth, right? If you have enough knowledge on how a computer works, how a networking works, the systems works, right? And how the data package happens, then I think it's just about spending some time understanding various operating systems, understanding various applications which are already built by many companies, and then you can get into any of the cybersecurity area, because cybersecurity itself is vast. It depends on mobile security, are you going to endpoint security, are you going on network security? There's so many areas that you can explore. My only suggestion is, people think that it's not my ball. I can't get into cybersecurity. That's a myth. You just spend a couple of weeks, you can get a job into one of the domains that there's a lot of requirement. I am actually hiring people. I don't get people in Hyderabad. People who are young, engineers who wants to spend some time, need some directions, please reach out to me. I am happy to help in this domain and get them jobs. Thanks. Thank you. Hi, sir. I have one question. Unique value proposition of a company. How to increase it? Unique value proposition. Sure. Just finish off answering Srinivas Garu's question. So very quickly, Srinivas Garu. Srinivas sir. So I think there were two parts to your question. What kind of businesses, any kind of businesses, or only some specific kind, and also certain kind of entrepreneurs. That was your question, if I got it right. So to the first part, I'll answer the latter one first, shorter, is that all of you must be knowing OYO. Yeah. Right? Ritesh, none of those qualifications, credentials that you mentioned, right? So, there is a notion, it's not a wrong notion, but it is not always the case. Depending on the merits, every founder is eligible to get any kind of investment. That's all I'll put it. It doesn't hurt if you have done well academically or, in your professional life. Obviously, it would help. But I wouldn't say that's a prerequisite or anything. It obviously helps, but it's not true, because we have many examples like that. Coming back to your other question on the sectors, so for that, actually good that you brought that up, because most people have that notion, and I would actually take this opportunity to clarify. Like if I am running a fund as my founding partner, we raise our funds from, let's say, LICs of the world, or large institutional investors, or endowment funds, university funds, HNIs, family offices. So, we have a certain period, which is about 8 to 10 years, within which we have to close the fund and, give the returns, right? So some businesses do not, by very nature, allow for us to generate those kind of returns in that time frame for us to kind of give back. So everybody has to understand how a particular model works. The VC model is about 8 to 10 years, within which we need to kind of scale, grow the company, get it listed or sell it to a strategic guy or to the next round of investor, get that money, give it back to investors who put the money, and they will put that money back into circulation. So that's the VC game or the PE game. Right? With that, maybe some of the old economy, manufacturing, production, asset heavy, working capital heavy ones may not necessarily fit. I'm not saying always, but may not necessarily, they don't seem to fit from the outside. Whereas a tech-enabled business is asset light, scalable, less working capital, it's more human resource and tech heavy. So those businesses are a little more closer in terms of scaling for the time frame that an investor comes in from this side of things, right? So I just wanted to clarify that. Yeah. Why I'm asking this question is, I represent celebrity system. So you could have very much example of Yeah. So how we can see any concept, how can we reach it to the
organized, and there are, impact funds who will do for rural, they will do for, anything where you are helping, let's say, the marginalized, part of the society. It could be women empowerment, it could be for a social cause, impact. So there are various investors who look for various themes, and, all of that is a possibility. Very important again, but we go back to what all the jury mentioned is about, having a great, you're solving a real problem with a real solution. Right? Hello, Stephen. I'll just add one more point here from the entrepreneur's perspective. I think most of the people feel that they don't want to share the idea because the idea gets stolen or something. Don't worry about that. You might be one of the 100 people who have the same idea. Venture capitalists, on the other hand, do not have time to steal and execute it. Venture capitalists just look for the people who can execute the idea, not just getting the idea, but execution is the key where they can fund the money. Thank you. Yeah. Please be there. They want to address it. I request the panel to be seated. Can you repeat the question? I'll address it. I understand this question. See, the value proposition of your business idea will depend on how much potential of that particular idea into the market and how it reaches to the customer is very, very important. So the value proposition, what you are saying, it all depends on the idea which you are carrying and how you want to take it forward and how much large customers that you want to address with that value proposition. It all depends on that. Hope I address your question. Thank you. No, the forum is open, please. But this is the last question, sir. Namaskar, this is Kodak Ujjwali. So I have a small question about AI. So nowadays AI is increasing a lot. So is it useful for an entrepreneurship or a disadvantage? So how we can manage for the AI if we start taking it? How we can use AI for our companies for its presentation or etc. Like how we have to develop AI in our companies. To address your question, very simple. Any new technology coming into the market or coming into the industry, which is having both the advantage and as well as a disadvantage. Okay? But how you adopt the technology to your business is very, very important. And how you want to utilize the technology to scaling up your business or expanding your business is very important. The other side, the disadvantage is always there whenever any new technology coming into the market or coming into the business. But how you take it up to your advantages, to scaling up your business is very important. If anyone want to address. What's your age? What's your name? I'm just 50 years and I'm studying in 10th class. Okay. So, I won't give you a very technical answer, so I'm just trying to understand that. But AI applications are very important. AI is a reality. There will be different kind of jobs in the next half a decade itself, not far away. So AI is reality, so be prepared for it. But what you need to know is you don't necessarily need to develop, and I don't want to throw jargons at you, LLMs and all, but I'm just saying applications of AI is what most people need to know. Let's say a lawyer or a doctor, it's not, nobody expects them to learn coding, but even in their field they're expected to understand the applications and therefore use AI, which increases their productivity in their offering and services. That's about it. Thank you so much. More number of AI increases, the employment also decreases. They can replace them. I'm happy to talk to you one-on-one. Thanks. Thank you very much. Thank you. All right. So it's really a privilege to receive great
minds from the panel today. So we invite Penguti Krishna Kumar Garu, Board of Trustees, C, to present a token of appreciation to Dr. Moksha Garu. Sir, please. సార్ కొంచెం మిడిల్కి వచ్చాడు. Okay, thank you. Thank you, Moksha Garu. Thank you, Krishna Kumar Garu. We now invite Chintalapati Ramachandramurthy Garu to present token of appreciation to Srikanth Loditi Garu. He is one of the Board of Trustees, Sanatana Entrepreneurs Association. Sir, middle. Sir. Sir, please. Sir, please. Thank you, Mohan Garu. Thank you, Srikanth Garu. We now invite Mulugu Pawan Kumar Garu to present token of appreciation to Anand Pasupati Garu. Pawan Kumar Garu is a member of Board of Trustees. Sir, please. Thank you, sir. We now invite Sarat Chandra Garu to present token of appreciation to Srikanth Peripu Garu. We know it's lunch time. ఎంత గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే అంత ఎక్కువ తింటారు. Sir, please. Sir, 1 second. Sir, please. Thank you, sir. We now invite Satyam Srirangan Garu, National Presidency, to present token of appreciation to Srinivas Srimani Garu. Sir, 1 second. This one. Shut up. Shut up. Yeah, look. 1 second, please. Excuse me. Sir, please. 1 second. Apologies, I missed Samarinath Garu. So I request State Presidency Telangana Sai Prasad Garu to come on to the stage to present token of appreciation to Samarinath Garu. Applaud, please. Really, we had a great insight from this panel today. Sir, please. Thank you, sir. So we request the panel to stay. So we have the man behind Sanatana Entrepreneurs Association, the founder himself, Amrut Mullapudi Garu. So we request him onto the stage. I welcome all the dignitaries on the stage. Thank you very much for joining us. This session we have started in 2018, I think you already know it. It has taken a lot of journey to come to this stage. It was not easy to motivate Brahmin people to come onto the stage to do business because next 50 years it will be much more tougher for our community. And we are depleting faster than increasing our community. So
That's the reason we have asked people who are not able to get jobs or who are not interested in jobs. We would like to encourage entrepreneurship in youth also. That's why we are involving young people to come who are between 21 to 35 to do business and to grow their wealth. Sir, to the team, I would like to introduce all our board of trustees and the national team. So I would like to take a few minutes so that you know everybody, and we request you all to be on the front line to run this organization for next 10-20 years, where this mindset of just believing in jobs, just working for jobs, just being a taker all the time. We will try to become giver. We will try to focus ourselves on doing better businesses. And I tell in the group also, we're like 1,000 people in the group. I tell people because we should also be competitive. We should know where to get our product from. Even if you're doing reselling, we should know where you should get the product at a cheaper place. Sometimes we are not able to give the price which a Gujarati or a Rajasthani can give. Because the total setup, they are totally there from distribution, manufacturing, distribution, local dealers, and the retailer. So somewhere we have to get into it. Either the technology side, as I said, somebody was suggesting you should go. Retailers should go. Give points or there's already a lot of market. If you go to any mall, every mall is full. People are buying something or the other. So retail industry is still running. So in that way, we would like to run this organization. We want to empower people with your minds and see that some companies come up. So I request you all who are in the panel to adopt 5-6 companies each, only to mentor them. Ask them to apply on your email. Let them come back to you with their ideas. If their ideas are better or somebody who can follow you, that 5 companies, if you can adopt each 5 people, so almost like 25-30 companies you can adopt and mentor them to the next level. So I request you all to think over in adopting companies based on their businesses and guide them to the next level. Thank you so much. Other than that, I would request our India team to come onto the stage and our board of trustees also, because everybody is doing business and they would like to get into next level. They are already doing quite well. All board of trustees are doing really well. So I would like to request to Mr. Satyam Srirangam Garu, who is our national president, to come onto the stage. I would like to welcome Ramachandra Murthy Garu to come onto the stage. Murthy Garu, Astel Pharma Limited, and Dr. Sharat Chandra Garu to come onto the stage. Dr. Sharat Chandra, SP Ram Garu to come onto the stage. He is our founding president. Because of him, we have come all the way till here. Dr. Sharat Chandra Garu, Mullu Pawan Kumar Garu, Krishna Garu, actor Krishna Garu, ekkadunna stage mein randi. My national team, anybody I am missing out on the national team, please come on. R.C. Murthy Garu. Sorry. Sir, come this. Krishna Garu. My general secretary Garu, Peace of Body, Srinivas Garu. ఆదిరాజు మురళీధర్ గారు, తర్వాత రామసుబ్రహ్మణ్యం గారు, రామసుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ది స్టేజ్. మురళీధర్ ఆదిరాజు గారు. Sir, please look here, sir, please. One second. Thank you, everybody. Wait. కొంచెం క్లోజ్ సార్ మీరు ఇక్కడ ప్లీజ్ అక్కడ సార్ క్లోజ్ రైట్ ఓకే సార్ చూడండి. Round of applause, please, to the entire team of financial entrepreneurs
much, sir. Thank you, everyone. And one more thing, Andy. Double సంపాదిద్దామా? చేద్దాం. డబ్బులు సంపాదిద్దాం. 14 గంటలు పని చేద్దామా? మన కోసమే ఉద్యోగం కాదు. మీకోసం మీరు పని చేస్తారా 14 గంటలు? Work 40 hours a day. Want money. Community is depleting. Understand? Earn money. డబ్బులు సంపాదిస్తేనే కమ్యూనిటీ బతుకుతుంది. We can do something for the community. Please work hard. Please go and meet the panelists. Explain about your company. If they would like to, they would like to take it up, please keep them as your mentors and try to grow to 100 crores. Every Brahmin should drive a BMW, they have to earn money and do their best in their life. కష్టపడండి, డబ్బులు సంపాదించండి, బిజినెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. జాబ్స్ అయితే దొరకవు, జాగ్రత్తగా ఉండండి. Thank you so much, sir. So, I will request everyone, please be seated. We have now a few presentations from our sponsors. Thank you to the panel. Thank you, everyone. So, we request Nova Conventions are venue sponsor today to present themselves. Can we have baby, please? అందరికీ నమస్కారం అండి. శ్రీ ముద్రేటి యాదగిరి రెడ్డి గారు 2000లో ఈ ఫంక్షన్ హాల్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇది ఎక్కడంటే మామూలుగా వేరే ఫంక్షన్ హాల్లో అయితే ఫాలోఅప్ చెక్అవుట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఓన్లీ బ్రాహ్మిన్స్ గురించి ఆయన స్టార్ట్ చేసిన నోమా ఫంక్షన్ హాల్ 2000లో. నౌ 25 years అయ్యింది. ఫర్ ఓన్లీ బ్రాహ్మిన్స్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఆయన ఆలోచించి 24 hours పెట్టారండి. యాక్చువల్గా అయితే 12 hours అయిపోతుంది ఏ ఫంక్షన్ హాల్ అయినా, బట్ 24 hours ఇస్తున్నాం మనం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే రీసెంట్లీ వి స్టార్టెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆల్సో. చెంగిచెర్ల నోమా నిలయాన్ని విల్లాస్ అండ్ అపార్ట్మెంట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం. మన వాళ్ళంతా ఎంకరేజ్ చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. We request Amrit Mulapudi Garu to facilitate our venue sponsor Noma Conventions today. The founder of C. Amrit Mulapudi Garu, please come to the dais. మిడిల్కి రమ్మా. ఆ టేబుల్ కొంచెం బ్యాక్ అది. We request everyone to be seated. Sorry. Next presentation by Lalithium Hospitals. Can we have representation from Lalithium Hospitals, please? I request all the sponsors to be ready with their presentations. స్పాన్సర్ కాదు, స్పాన్సర్ మనమే. Amy, please. మనది ఏమి అనిల్ We are going to start lunch in few minutes, so ఇప్పటి వరకు అందరూ ఓపికగా ఉన్నారు. So request to spend 10 more minutes, and after lunch we are going to have a business in play. So we request all the registered paid members of Sanatana to join this business in play. Can we have Dr. Ramshi Mohan Garu from Lalithium Hospitals, please? అబ్బాయి కాల్స్ వస్తాను. బాబాయ్ బాబాయ్ చనిపోయాను. దాని ఏమన్నా నేను మా డాడీ సెపరేట్, మా బాబాయ్ ఇద్దరు ముగ్గురు వాయిస్.
going to be 100 stalls, 100 different businesses, and we are going to have a panel also. We are going to have 2 or 3 different panels based on the businesses. So I request you all to be ready for April 6th. Please communicate with the state team of Sai Prasad Garu. They are going to conduct a meet. It will be a bigger meet. I request you all to invite all your friends and colleagues. మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళని అందరినీ దయచేసి యూ ఇన్వైట్ ఎవ్రీబడి సో దట్ వీ విల్ టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. April 6th Sunday, make sure you all are free. Thank you. We'll talk about business on April 6th. Thank you, sir. Lalitam Hospitals, can we have representation? Anyone from Lalitam Hospitals? All right. Okay, moving on. On the occasion of 7th anniversary of Sanatana Entrepreneurs Association and Diary Launch event, we organized a lucky draw. We now have prize distribution for those lucky draw winners. Third prize goes to Dr. Felicitation Garu. Third prize winner, Dr. Felicitation Garu. We request him to come on to the dais. We request former President of Sri S.B. Ram Garu to present the award. There is a lucky draw happened on a diary launch event of Sri. So you have one at that. Mac. Sir, please. Right. Look here, sir, please. Sir. Sir, please. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, we have one more presentation from Law Vintage Legal. So we invite representatives. Can we have AD, please? We invite Dr. Moksha Garu on the stage. I don't want to bore much, but then I wanted to give some insights to entrepreneurs who have started their journey. There are 2 things which you should always remember. 1, trust without black and white is not trust at all. I'll give you a classic case so that you remember. When you start business, founder, co-founder are very good to see. Suddenly CEO is there, director is there, but in any business when you start, everyone does everything. Each founder is an accountant, is the manager, is the financer, manages all activities of the company. All is good for 3 to 5 years. In 3 to 5 years, when the company starts exponentially growing, suddenly this equation changes. Everyone thinks that it is they who are only doing it, rest are not doing anything. Initially, what people used to feel we are working will suddenly change to I am only working. And this is a cause for dispute. This is what we classically call as directors' disputes. Many of the startups fail at their 5th year because of directors' dispute. Now, how do we solve this problem? From day one, have clarity what you are good at. Only do that. Someone is very good in people management. Don't finger in other areas. You only do people management. Someone is good in sales. Earmark this, do only that. This makes focused activities run well. Make your agreement strong.
so that your understanding between directors is clear and perfect. So we start business with agreements, and agreements are the pipeline for the business to be successful. This is the insight which I wanted to give you. Thank you. Please stay, sir. We request Anand Pasmati Garu to come onto the stage to felicitate Dr. Moksha Garu from Inauguration. Can we have Anand Pasmati Garu onto the stage, please? Can we have Satyam Sriram Garu onto the stage, please, to felicitate Dr. Moksha Garu? So we now have a presentation from Felicitation Hospitals. Can we have Amy, please? ఈరోజు నోమ ఫంక్షన్ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన బిజినెస్ ఎక్స్పో మీట్ అండ్ ఎక్స్పోకి వచ్చిన బ్రాహ్మణ వ్యాపారవేత్తలు, సనాతన ఎంటర్ప్రైనర్స్ ఫౌండర్స్, ట్రస్టీస్, నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ నేను,
వివిధ రాష్ట్రాల ప్రెసిడెంట్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేక అభినందనలు శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. ముఖ్యంగా ఈ ఎక్స్పోలో నేను వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు చూస్తున్నా చాలా అద్భుతంగా ప్యానల్ డిస్కస్ జరిగింది. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. ఈరోజు ఈ సమాజంలో మన సైతే పివి నరసింహరావు గారు ప్రధానమంత్రిగా చేసి ఆర్థిక సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టారు. ఆర్థిక సంస్కరణల మూలాలని అందుకొని పివి నరసింహరావు గారు ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థిక సంస్కరణల ముందు తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు ఏ కొత్త ఆవిష్కరణ వచ్చినా కూడా ఆ టెక్నాలజీలో ముందుగా మన ఇంటెలెక్చువల్స్ కాబట్టి మనం ఆ ఇంటెలెక్చువల్ అందుకొని అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు జరిగిన ఎక్స్పో కూడా చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. అనేక స్టాల్స్ కూడా చెప్పారు. అందరూ స్టాల్స్ పెట్టిన వాళ్ళకి, ఈ ఎక్స్పోకి ఆర్థికంగా సహాయం చేసిన వాళ్ళకి, ఆర్థికంగా చేయూత ఇచ్చిన వారికి, ఈ ఎక్స్పోలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి సనాతన ఎంటర్ప్రైజెస్ తరఫున, సనాతన ట్రస్టీస్ తరఫున, అందరి తరఫున ప్రత్యేక అభినందనలు శుభాభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. So we also request auctioneer on the stage, R.C. Murthy garu. So we now invite sponsors. Our food sponsor, Ira Premium Caterers. Our food sponsors, Ira Premium Caterers, Sharan Katala garu. Right. Middle వచ్చా. Yeah, super. Dot Productions. Can we invite Dot Productions? Sir, please. Dot Productions. Nitin Rizwani. Dot Productions is our LED screen partner. Creative and branding partner, Webputi. Gift sponsors, Redbridge Realtors. Gift sponsors, Redbridge Realtors and Braintree Technology Solutions. Thank you, sir. We have Raj Prasad Kandala garu from Redbridge Realtors. And Braintree Technology Solutions. Sir, please. Okay. Videography and photography partner, Harsha Chayachitram. And media partner, India Next. We have one more media partner, Nationalist Hub. Nationalist Hub. Okay. And even supported by Jayanti Hospitals. Jayanti Hospitals. And we have Dr. Sarish Chandra garu from Jayanti Hospitals. Today's event is supported by Jayanti Hospitals. Also, Asset Integrated Infosystems. Asset Integrated Infosystems.
hub. Please receive the award. Okay, so we have AP Coordinator Youth Wing, Sai Uday. Please come on to the stage. Sai Uday, AP Coordinator, Youth Wing. We have Vinod Vivanji, who is the President of Maharashtra C. So we are very happy to have you here. It's a privilege. Vinod Vivanji garu is from Maharashtra. Ivala ee event ku vacharu. He is the President of C in Maharashtra. Okay, it's time for the stall holders. Can we have elegant home automation? Please line up to receive your felicitations. Can we have elegant home automation? Vaira engineers. We still have the event ready after lunch. Kuda event continue avutundi. We have a business conclave. So lunch ayin tarvata dayachesi evaru velladdu. So can we have stall owners please? Elegant home automation. Vaira engineers. Can you have representations from these stalls please? Elegant home automation. Vaira engineers. We want Value Pack India Private Limited. Sir, please. Vaira engineers. We Bond Value Pack India Private Limited. We Bond Value Pack India Private Limited. Totaka Technologies. Parvalla Convention.
Wangipudi Sridevi Garu, please come on to the stage. Webkutir. We request all the registered and paid members of Sanatana Entrepreneurs Association to stay back after lunch. We have a business conclave planned which is into networking. Pawan Teja onto the stage, please. He is one of the volunteer అండి. నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు స్టేజ్ దగ్గర. శ్రీదేవి గారు. We have a tent sponsor, SR Enterprises. We request to please come on to the stage. Representation from SR Enterprises, our tent sponsor. We now have word of thanks by National General Secretary of Srinivas Pishpati garu. Sir, please. We now request, yes sir, thank you so much. Thank you so much. Alright, so we request our former president SB Ram Garu. So let me tell you, ఈ సి అనేది రిజిస్ట్రేషన్ అది ఆయన ఇంట్లోనే జరిగిందండి. ఎస్పీ రామ్ గారి ఇంట్లోనే జరిగింది when it is started. So we request him to share a few words, less than 2 minutes. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి. రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ కూడాను. ఇవాళ నాకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది, గర్వంగా ఉన్నది, సంతోషంగా ఉన్నది, ఉల్లాసంగా ఉన్నది. ఎందుకంటే 7 సంవత్సరాల క్రితము ఒక చిన్న ఆలోచనతో అమృత ముళ్ళపూడి ఒక 7 మందితో కలిసి ఈ సనాతన ఎంటర్ప్రైనర్స్ అసోసియేషన్ అనేటువంటి సంస్థని మా ఇంట్లోనే రిజిస్టర్ చేసి స్థాపించాం. ఆ పేరు కూడా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు సనాతన అనేది నా బుర్రకు తట్టింది. పెద్దలు డిస్కస్ చేసి చాలా బాగుంటుంది, మరి బ్రాహ్మణ్ అంటే బాగుంటుంది, ప్రతివాడు కొంతమంది అభ్యంతరం పెట్టచ్చు అని చెప్పేసి దానికి ఇండైరెక్ట్ గా సనాతన ఎంటర్ప్రైనర్స్ అసోసియేషన్ అనేటువంటి పేరుతో మనం స్థాపించాము. ఇవాళ ఈ 7 సంవత్సరాల జర్నీ మీ అందరి సహకారంతో, మీ అందరి యొక్క విషెస్తో ఇవాళ రిపబ్లిక్ డే 76వ రిపబ్లిక్ డే నాడు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. అందులోనూ జంట నగరాల్లో ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద ఒక బ్రాండ్ కలిగినటువంటి నోమా కళ్యాణ మండపంలో చేసుకుంటున్నామని ఇది సామాన్య విషయం కాదు. ఈ సక్సెస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి చెందుతుంది. మీ అందరికీ నేను శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. ఇవాళ సనాతన ఎంటర్ప్రైనర్స్ అసోసియేషన్ ఇంత గొప్పగా, ఇంత ఘనంగా, ఇంత ఉల్లాసంగా మీ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసి మా పీసపాటి ఉన్నాడు ఇక్కడ. అతను నిజంగా ఒక ఆంజనేయుడే. నాకు నిజంగా ఈ సంస్థ ఇవాళ ఇంత గొప్పగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటే ఇతను మొత్తం బాడీ, మైండ్, టైం, ఇతనితో పాటు వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా ఉన్నాడు శశి
ఇంకా మంచి టీం తయారు చేశాడు. నిజంగా నేను గర్వపడుతున్నాను. సో అట్లాగే మా యాంకర్ గారు మిగతా పెద్దలందరూ కూడా పేరు చూడడానికి దొరుకుతున్న టైం లేదు, 2 minutes ఇచ్చింది కాబట్టి మీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎలా అయితే మనం ఇవాళ 76వ గణతంత్ర దినోత్సవం చేసుకుంటున్నామో సనాతన కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఇట్లానే ఇంకొక 76 సంవత్సరాలు ఇంకా 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 ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆ భగవంతుడు మనకి సాయశక్తులు ఇవ్వాలి. మనందరం కూడా యునైటెడ్గా ఒకే మాట మీద ఉండాలి. ఇంకా మనం అభివృద్ధి చెందాలి. ప్రతి వాళ్ళు కూడా కొన్ని వాళ్ళతో కూడాను కోటీశ్వరులు కావాలి, బిలియనీర్స్ కావాలనేటువంటి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆ 76 ఈవెంట్ కూడా యాంకర్ని నేనే అవ్వాలి. Thank you so much everyone. So please enjoy your lunch and today's food sponsor is Ira Caterers, Ira Premium Caterers. Can we have Amy please? So we all disperse now for the lunch, but please be here. After lunch we have a business conclave. శరణ్ కద్దల స్టేజ్ మీద రావాల్సిన కోరుతాం. మీడియా కోసమా? మనం ఏం సంబంధం ఈ లైవ్ చేసేద్దాం. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం సనాతన ఎంటర్ప్రైజెస్ వారి ద్వారా మా సంస్థ ద్వారా 2020 ఇక్కడ ఈ నో ఫంక్షన్ హాల్లో దాదాపు ఒక 10 బిజినెస్ వాళ్ళు అనేక మంది 200 మంది 300 దాదాపు 300 మంది దాదాపుగా ఎంట్రీ చేసుకోండి.
సనాతన ఎంటర్ప్రైజెస్ బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గానికి, ఇందులో ఉన్న మేధావుల్ని, అనేక వ్యాపారంలో ఉన్న వ్యాపారవేత్తల్ని అవకాశం పాల్పంచడం వారికి మా సంస్థకి ధన్యవాదాలు. Hello ladies and gentlemen, thank you so much for being at Sanatana Entrepreneurs Association's Business Expo and Meet. As we have 2000 plus women and entrepreneurs and professionals on board at Sanatana Entrepreneurs Association. See, we have witnessed 800 plus entrepreneurs here at Hyderabad Business Expo and Conclave organized by Sanatana Entrepreneurs Association. And thanks to our channel partners, India Next TV, Ira Caterers and Webcuti and all. Thank you for the working committee and thank you so much each and every member for being here and making it grand success. Signing off, Uma Peri, Vice President of Women's Wing, Sanatana Entrepreneurs Association. Do share, like and subscribe India Next TV. కొంచెం నమస్తే అండి, నా పేరు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. నేను ఈ మధ్యనే సనాతన ఎంటర్ప్రైజెస్ అసోసియేషన్ గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాను, ఎక్స్పోలో చూడడం జరిగింది. తోటి బ్రాహ్మణులు ఎలా అయితే బిజినెస్లో ముందుకెళ్తున్నారు అనేది, ఎంత ముందుగా వెళ్తున్నారు అనేది ఇందులో చూడడం జరుగుతుంది. ఒక వేదిక మీద తీసుకొచ్చిన వీళ్ళందరికీ కూడా, ఎస్పెషల్లీ ఇండియా నెక్స్ట్ ఛానల్ వాళ్ళకి, నెక్స్ట్ వీరా క్యాటరర్స్, ఇంకా అదర్ స్పాన్సర్ వాళ్ళందరికీ కూడా హార్దిక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. అంతేకాకుండా సో ఈ అసోసియేషన్ ద్వారా ఎవరెవరు బిజినెస్లో ఉన్నారో మన బ్రాహ్మణులు తెలుసుకోవడం జరిగింది. చక్కగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించినందుకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ.
కొంచెం బ్యాక్ కొంచెం అవుతాడు కొంచెం మైక్ नीचे नीचे आप लोग का भी आधे लोगों के कंपनी में बैठे अच्छा एक काम कीजिए आप मेकअप से लगाना डाल देंगे आपका और आप सुबह बताएंगे बोले तो और अच्छा ऐसा देखो फ्लेक्सिबल कुछ भी कर लो हमको Correct.
ఏడా కూర్చొని ఆల్మోస్ట్ నిర్లక్ష్యం పడిపోతున్నది What business, madam? We are in, my startup is called Campaign. We are hosting and curating networking and education services. Education, somebody was there. Where is Bala? Namaskar. Where is Bala? Bala. Ingo Bala. They need to get benefit of it. Bala, Bala, అరే ఒక బాల అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడండి ఇందాక ఐ ఇంట్రడ్యూస్ టు హిమ్ హీ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ ఎడ్యుకేషనల్ థింగ్ ఓన్లీ బాల
conference for about 1 మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు మీరు లేట్ అరైవల్ మన అసలు అంతా వెళ్ళిపోయారు కదా నాకేం సారీ మీరు యూ మిస్డ్ ఇట్ సారీ ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ యూ దట్ యూ మిస్డ్ ఇట్ యూ మిస్డ్ గ్రేట్ పీపుల్ ఎడ్యుకేషన్ లో So we have started like curating and hosting education and enrichment. కుక్కట్పల్లి అక్కడ ఉంటాను గచ్చిబౌలిలో ఉంటాను సూపర్ సక్సెస్ శాంతి మేడం శాంతి Especially, I just came in to meet you in person. ఇక్కడ మాట్లాడండి
ఓకే రైట్. సారీ, ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఏదైనా నో ప్రాబ్లం. ఓకే. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు బాలి సంజన. మా అమ్మగారు మాలాపల్ల, మా నాన్నగారు మన ప్రెసిడెంట్. ఈరోజు ఎక్స్పోకి వెరీ హ్యాపీ టు బీ దర్. మాకు కేస్ మీడియాలో ఇట్స్ లాంగ్ అసోసియేషన్ ఫ్రమ్ దేర్ వి గాట్ టు నో గుడ్ నెట్వర్క్స్, గుడ్ పీపుల్, వెరీ స్వీట్ డాక్యుమెంట్. ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ మీద we are here today to learn a lot of things. It's lovely being here. I have my own startup called Campaign. I'm the founder of Campaign, and my startup we curate and host education and networking events. So the main idea of the startup is to promote confidence in cognitive skills of youth, the students who want to get better at what they do, and just as a network for them to explore different aspects of their journey. So that is what it is about, and it is lovely to hear. Thank you, Indian Expo, for giving us an opportunity. Thank you. Thank you. తెచ్చుకో మైండ్ మారవేలా లెన్స్ ఉన్నది కానీ ఉండాలి నేను కూడా ఉంటాను. వాళ్ళ చేసి చాలా ఎంత పెట్టినా చాలా బయట పెట్టి ఫొటోస్ ఉన్నాయా? అంటే ఇప్పుడు ఫోటో తీయడానికి కుదురుతుందా? చెప్పండి. 2 ఫోటోలు మంచిగా తీద్దరు ప్రొఫెషనల్. వచ్చేసి ఓకే ఓకే కొత్తగా వీడియో చూసామంట
వస్తుంది కనిచా లేకేచా లేకే ఇవన్నీ మాకు ఎలా వస్తాయి సార్ దగ్గర దానికి కాల్ చేసినా ఓకే డాక్యుమెంట్లు పెడుతుండొచ్చు నాకు ఇంకో మొత్తం అన్నీ వచ్చేస్తాయి డాక్యుమెంట్లు వస్తాయి అలా మీరు కరెక్ట్ చేసుకోండి అది కాదు పోయిన వీటిలో కూడా రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఇప్పుడు దాడిపోయింది ఏమైనా ఉంచేది అంటే
వేసుకొని ఇది వేయించని చెప్పాలి ఉండండి ఇప్పుడు పోయేటప్పుడు బ్యాగ్ చేద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి లాస్ట్ ఏం చేస్తున్నామో డాక్యుమెంట్ పంపించాం కదా నీకు ఏ డాక్యుమెంట్ పంపించానో నేను ఆయనకి అదే డాక్యుమెంట్ టేబుల్ మీద కూర్చోమని చెప్పు టేబుల్స్ అరేంజ్ చేసామండి. వీ హ్యావ్ రౌండ్ టేబుల్స్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. సో వీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది రిజిస్టర్డ్ అండ్ పెయిడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ సనాతన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ టు చూస్ వన్ టేబుల్ అండ్ సిట్. ఎంత తొందరగా స్టార్ట్ చేస్తే అంత ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేద్దాం. We request all the registered and paid members of Sanatana Entrepreneurs Association to occupy the tables. ఇక్కడ రౌండ్ టేబుల్స్ వేయడం జరిగింది. సో we request all the Sanatana Entrepreneurs Association paid and registered members. We are going to conduct business conclave now. It's a business networking. So we request everyone to occupy the seats. Only registered and paid members of Sanatana Entrepreneurs Association. మీ అందరికీ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ టైంలో ఒక బుక్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇట్స్ ఎ ప్లెయిన్ బుక్. సో ద బుక్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఐ వాంట్ ఎవరీవన్ టు క్యారీ దిస్. మీ దగ్గర ఒక రిజిస్ట్రేషన్ టైంలో ఒక బుక్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దయచేసి బుక్ మీ దగ్గర ఉంచుకోండి.
భోజనం చేశారా మంచిగా? అందరూ భోజనం చేశారా మంచిగా? సార్ భోజనానికి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు? 150 మంది శశి. ఓకే సార్, ఈ సెషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇందాక సెషన్ మనం వ్యాపారం అటెండ్ చేసుకోవాలి, డబ్బులు ఎట్లా సంపాదించుకోవాలి, లీగల్ సిస్టమ్ లో ఎట్లా ఉండాలి అనేది తెలుసుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు చేస్తున్న పని ఏంటంటే డబ్బులు ఎట్లా సంపాదించుకోవాలి, డబ్బులు ఎట్లా జనరేట్ చేసుకోవాలి. అమృత్ గారు చెప్పినట్టు డబ్బులు ఎట్లా జనరేట్ చేసుకోవాలి. ద ప్రాసెస్ ఇన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై అవర్ ఉమెన్ బీయింగ్. కానీ నేను మీరు చెప్పబోయేది ఏంటంటే మీరందరూ పెయిడ్ మెంబర్స్ ఉంటేనే చైర్మన్ కూర్చోవాలి ఉంటే యూ షుడ్ బికమ్ ఏ పెయిడ్ మెంబర్ ఆఫ్ సనాతన ఎంటర్ప్రైనర్స్ అసోసియేషన్. పెయిడ్ మెంబర్ అంటే 1000 రూపాయలు 16 డబ్బులు రాసింది ఉంటుంది. కట్టకపోతే కూడా ఓకేనండి. హ్యాండ్ ద మైక్ టు ద ఉమెన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు Good evening, Sanatana entrepreneurs. Good evening. Sharat garu భోజనం బాగాలేదంట, సౌండ్ రావట్లేదు మాకు. Good evening. సరిపోతుంది సౌండ్. Good evening. కొంచెమే ఉన్నంత బొబ్బట్లు అందరికీ సరిపోతుంది. ఆయన టేబుల్ చుట్టూలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ టేబుల్ చుట్టూ ఆయన అవుట్ చేస్తారు మీకు. సో ఆయన అవునా కదా? ఫస్ట్ కండిషన్ కదా. Only exclusive paid members of Sanatana Association. Yeah. ఇదొక వన్ టైం So let me ask Sirisha Garu, please ensure that we have all paid members on the tables. I request అండి ఒకసారి ఈచ్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో సార్, ఈచ్ టేబుల్ ఓన్లీ 6 to 7 మెంబర్స్. అందరూ ఒక చోట ఉండకండి, తర్వాత మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. 3 of you can settle down there. Maybe 2 to 3 people can shift there. One company representation ఒక పర్సన్ మాత్రమే ఉండాలి, ఒక రిజిస్టర్డ్ ఆర్ పెయిడ్ మెంబర్ మాత్రమే ఉండాలి. Please make sure each table have minimum 6 members. ఎక్కువ ఉన్నారు అనుకుంటే you can shift to other table and we have more number of tables. And please ensure మీ టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా పెయిడ్ మెంబర్సా కాదా,